from 2009 to 2012, and president of the State Association of Municipal Public Security Secretaries and Managers in 2011 and 12. Then we have Guilherme Derrit, Secretary of Public Safety of the State of São Paulo, who is the current secretary and a reserve officer of the São Paulo State Military Police. With a distinguished career in public security, Derrit served as a commander of elite units such as the ROTA and Tactical Force platoons, and played a key role in training over 1,000 military police officers. He is elected federal deputy for São Paulo in 2018, and he was re-elected in 2022 when he was active in major legislative committees and contributed to impactful laws. He holds degrees in police sciences, law, and postgraduate qualifications in legal and constitutional law. He is currently a master's candidate in public policy at IDP. His service has been recognized with numerous medals and honors, underscoring his dedication to public safety and national service. Then we have Liliane Roriz, retired appellate judge and partner at Lix Attorneys. After over 20 years as a federal district court judge and an appellate judge in the Federal Court of Appeals for the Second Circuit, sitting in Rio de Janeiro, Liliane Roriz joined Lix Attorneys as a partner in 2013 after her retirement and is one of our leaders at the Rio de Janeiro office. Before becoming a federal judge, she was also a federal attorney for the Brazilian Patent and Trademark Office. During her time as an appellate judge, Liliane Roriz chaired the Federal Trademark Office and Federal Magistracy School, and the IP Specialized Second Panel of Appellate Judges presiding the hearing of historic leading cases in Brazilian IP law. She has also taught in some of the most renowned educational institutes in Brazil, such as the Getúlio Vargas Foundation and the Cândido Mendes University. She is not only an accomplished speaker, lecturing in Brazil, the United States, Europe, and several other Latin American countries, but also a recognized published author in numerous areas of expertise. Liliane Roriz is respected and viewed amongst her peers as one of the most knowledgeable judges to have taken part in the IP specialized panels. We also have Luiz Fernando Bandeira de Mello, partner at Serur Advogados and the Director of Legal Affairs for the Brazilian Senate Presidency. Luiz Fernando Bandeira de Mello is a partner and a former member of the National Justice Council for the Brazilian Senate Presidency, serving 2 terms, and a former member of the National Council of the Public Prosecutor's Office, also serving 2 terms. He holds a doctorate in law from the University of Salamanca in Spain and a master's degree from the Federal University of Pernambuco. Previously, he had positions as Secretary General of the Senate Board, Director General, and General Counsel of the Senate. He has taught at the University of Brasilia and the Federal University of Pernambuco, and currently teaches postgraduate courses at the Brazilian Legislative Institute and IBMEC. Finally, as our moderator, we have Raíza Vital Brasil, LLM in Intellectual Property Law at the George Washington University. Raíza holds an LLM degree in Intellectual Property Law from the George Washington University, where she was honored with a Finnegan Scholarship and served as the LLM representative of the Latin American Law Student Association and as a chief of the Music Law Association. She also holds a postgraduate specialization in intellectual property law from the Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro and a Bachelor of Laws from the State University of Rio de Janeiro. She has over 10 years of experience as an attorney in Brazil, advising clients in complex IP litigations, trademark prosecution, and providing legal counsel on IP contracts. Since completing her LLM, Raíza has been working as an international visiting lawyer at Aaron Fox in Washington, D.C. Thank you all for being here today. Thank you, Cecilia. Hi, everyone.
Hi, everyone. Good morning. First of all, on behalf of the panel, I'd like to thank Georgetown University in the name of Professor Dunn and also Sophia. Thank you for inviting us to discuss today about intellectual property and crime and public security. I personally attended the event last year and it was amazing, but this year is even better. So thank you very much for the invitation, and I'm looking forward for next year. I'm thinking what you guys are preparing for next year. And last but not the least, thank you the audience to be here in the Thursday, 9 o'clock in the morning with this weather and after the cocktail yesterday. I know how challenging is being here today, 9 o'clock in the morning. So as we are talking about challenges, let's get started. Today we will talk about intellectual property challenges in Brazil. Illegal commerce, smuggling, organized crime, and public security. This panel will be held both in English and Portuguese. So now, switching to Portuguese. Eduardo Pesanato, bom dia. É um prazer tê-lo aqui conosco. Esse ano foi lançado em fevereiro um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre Follow the Products, um estudo intitulado Follow the Products, rastreamento de produtos e enfrentamento ao crime organizado no Brasil. Você poderia, por favor, nos contar sobre esse estudo? Claro. Bom dia a todas as pessoas presentes. Muito obrigado novamente pelo convite. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública é uma organização da sociedade civil fundada há cerca de 20 anos, que se dedica à produção de dados e informações qualificadas sobre violência e crime, de modo a subsidiar o desenvolvimento de políticas de segurança pública, assim como de políticas públicas de segurança, com esse foco no enfrentamento à violência e à criminalidade violenta. Nesse encontro, nós preparamos uma apresentação que faz uma síntese desse percurso histórico pelo qual o Fórum vem trilhando, para buscar uma aproximação e um mapeamento dessa interface entre os impactos econômicos do crime organizado na dinâmica nacional, na dinâmica brasileira. E, nesse sentido, nós verificamos, a partir de dados não só do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mas como de organizações das Nações Unidas, como o Escritório da ONU sobre Drogas e Crime, que no Brasil, tomando como empréstimo o Estudo Global sobre Homicídio de 2023, pelo menos 50% dos homicídios são motivados pelo engajamento do crime organizado, quando a média global é de 22%. Quando nos debruçamos sobre os dados do relatório do Mapa das Organizações Criminosas de 2024, produzido pela Secretaria Nacional de Administração Penitenciária, nós verificamos que no Brasil existem pelo menos 86 organizações criminosas, na sua maioria com incidência local ou regional, e duas delas, primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho, grupos com características de máfia, ou seja, grande poder político, econômico, capilaridade e infiltração, inclusive na economia formal. De modo que a violência e o crime no Brasil são potencializadas pelo crime organizado e pela corrupção, representando um grande obstáculo ao desenvolvimento econômico e social sustentável. O custo social e econômico do crime no Brasil, segundo estudos do Banco Mundial, perfaz algo em torno de 5% do produto interno bruto. De modo que a corrupção e o crime organizado afetam a criação de um ambiente econômico justo e competitivo, especialmente em setores econômicos com alta lucratividade e liquidez, como estes, Raíza, que nos debruçamos no estudo a que tu te referisse, lançado em fevereiro desse ano. Ouro, combustível, bebidas, tabaco e cigarros, né? Obviamente, há um conjunto de outras fronteiras econômicas exploradas pelo crime organizado, sobre as quais falaremos na sequência.
E, além disso, é importante que nós entendamos um contexto de que nós temos novas dinâmicas criminais próprias do século XXI, tomando forma e se agigantando na dinâmica da violência e do crime no Brasil. Se é verdade que nós temos uma redução dos crimes urbanos violentos, como as mortes violentas intencionais e os roubos em geral, é também verdade que nós percebemos um aumento sensível da vitimização de mulheres, crianças, adolescentes e crimes sexuais. Nós identificamos, a partir do desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação e informação, que a criminalidade migra do mundo físico para o mundo híbrido. Ou seja, os crimes virtuais patrimoniais facilitados pelos furtos e golpes com celulares tomam cada vez mais forma e impactam a percepção social de segurança e, obviamente, expõem a riscos diversos a população em diversos segmentos sociais. E, além disso, as disputas pelo controle de territórios estratégicos para a economia do crime, com a exploração de novos mercados ilegais, mesmo mercados que tradicionalmente são formais, legais, cada vez mais infiltrados pelas organizações criminosas. Isso no campo econômico, mas também político. Essa é uma dinâmica acompanhada no Brasil que se relaciona com um fenômeno global. Nós estamos falando do crime organizado, que é uma tipologia transnacional, mas o dado importante é que o Brasil se comunica com essa prática de crime com vários outros países da América Latina e Caribe, também do mundo, mas não só a partir dos mercados ilícitos de drogas e armas. Cada vez mais produtos, e não apenas bebidas, combustível, ouro e tabaco, mas outros mercados como madeira, fertilizantes, são explorados em termos de fluxos ilícitos, de rotas criminais pelo crime organizado no Brasil, conferindo um desafio singular para a formulação de políticas públicas de segurança que possam estar mais aderentes a essas mudanças relacionadas às novas fronteiras econômicas do crime organizado no Brasil. Uma pesquisa produzida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública com Datafolha, relacionada ao período de julho de 2023 a julho de 2024, mostrou que o prejuízo com crimes virtuais e roubos de celulares no país ultrapassa 186 bilhões de reais. Estamos falando de cerca de 35 bilhões de dólares. Esse estudo a que nós nos referimos na introdução, que mapeou o impacto do crime organizado nas cadeias produtivas de ouro, bebidas, tabacos e combustíveis, mostra impactos econômicos com a prática de diversas tipologias de fraudes, evasão fiscal e lavagem de dinheiro, mas também impactos ambientais com a interface e a interseccionalidade com crimes ambientais, não só na região amazônica, mas em diversas partes do país, e, obviamente, um impacto muito direto na saúde pública, na medida em que produtos falsificados, contrabandeados, fruto de fraude, não observam as normas regulatórias e, portanto, também expõem a riscos no âmbito da saúde pública à população. O estudo apontou a necessidade de uma maior integração no compartilhamento e na governança integrada baseada nesses dados a partir do rastreamento desses produtos. Uma interface mais direta entre agências públicas e privadas. Por isso é tão significativo para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública estar aqui promovendo essas outras vistas do ponto, né, a partir da interface também com a propriedade intelectual. A rastreabilidade é, então, uma palavra-chave para desarticular esses fluxos ilícitos e agregar inteligência econômica à tomada de decisão dos gestores públicos e das demais agências imbricadas com esse fenômeno. Essa pesquisa, tomando o ano de 2022, identificou que, pelo menos, o impacto do crime organizado nesses 4 mercados, combustível, bebidas, ouro e tabaco, foi de 146,8 bilhões de reais. Estamos falando em algo cerca de 30 bilhões de dólares. Se nós analisarmos, mesmo com o crescimento identificado pelo relatório global de drogas do NODC, da comercialização, da produção e da comercialização de drogas, especialmente a cocaína, que aumentou no ano de 22 ao ano anterior cerca de 20%, nós estamos falando de um mercado
de cocaína no Brasil, que movimenta algo como 15,2 bilhões de reais no ano de 2022, algo como 3 bilhões de dólares. Se nós somarmos o prejuízo com crimes e golpes virtuais, furtos e roubos de celulares, com o impacto econômico somente nesses 4 mercados, combustível, bebidas, ouro e tabaco, nós estamos falando de um impacto econômico na ordem de 350 bilhões de reais. Nós estamos falando em cerca de 70 bilhões de dólares. Portanto, é fundamental para que nós possamos enfrentar essa problemática, que nós tenhamos uma base estruturada de dados, de evidências, de indicadores, que possam apontar a tipologia dessas fraudes econômicas envolvidas na interface com o crime organizado, em diversos setores, ampliando não somente para esses 4 priorizados pelo estudo, mas também agregando outras dimensões de golpes, fraudes no ambiente virtual e financeiro, em apostas, que também são apropriadas pelo crime organizado e potencializam esse círculo vicioso de fluição de novos recursos financeiros para alimentar a prática de violência e crime no Brasil. A medição do impacto econômico da economia ilícita, dos vários mercados ilegais, não somente da arma e da droga tradicionais no campo da segurança pública, apropriados pelo crime organizado, mas de novas práticas criminosas que envolvem o setor produtivo, é absolutamente fundamental. Identificar as brechas regulatórias e as vulnerabilidades exploradas por essas organizações criminosas e milícias é absolutamente central nesse processo. Portanto, não basta apenas a fórmula clássica, já consagrada em diversos estudos internacionais, de seguir o dinheiro, do follow the money. Nós precisamos agregar a rastreabilidade de produtos, né? Seguir os produtos, os vários produtos apropriados por essa cadeia criminosa, de modo que a gente possa ter uma maior integração, não só de dados, mas, sobretudo, de uma governança integrada, que é um grande desafio no Brasil, inclusive pelo modelo federativo de natureza trina, em que há autonomia da União, dos estados e dos municípios, e, portanto, essa coordenação de esforços precisa ser articulada, envolvendo também outros stakeholders centrais, como organizações da sociedade civil, universidades, institutos de pesquisa e o setor produtivo. E é por isso que o Fórum, este ano, lança o radar do crime organizado, justamente para buscar a aderência desses novas fronteiras do crime econômicas do crime organizado no país, avançando no aprofundamento e no detalhamento desses dados, dessas evidências, que subsidiam a tomada de decisão dos gestores públicos e permitem, portanto, avançarmos qualitativamente numa ambiência mais segura, de uma sociedade mais justa e inclusiva, já que o crime e a violência são obstáculos flagrantes para o desenvolvimento econômico e social sustentável do país. Muito obrigado. Muito obrigada, Fazinato. Realmente os números eles são surpreendentes e esse mapeamento certamente é essencial para que a gente possa combater o crime organizado e lidar nesse enfrentamento de controle dos produtos pirata. Gostaria agora de chamar Eduardo Calderari. Por favor, Eduardo, você pode nos explicar um pouco a sua atuação e como tem sido esse combate na indústria do tabaco? Perfeito, obrigado, bom dia a todas e todos. Primeiramente, agradecer o convite da Georgetown Washington University em nome do professor Dom, também ao Murilo Aragão e à Sofia pelo convite, e saudar em nome do secretário Derrite todos os panelistas aqui. Só fazer primeiro um depoimento e um reconhecimento aqui a todo o trabalho, esforço, comprometimento e resultado que o secretário vem trazendo no trabalho incansável dele à frente da Secretaria de Segurança Pública em São Paulo. Como paulistano e morador da cidade de São Paulo, a gente reconhece todos os esforços e a gente também apoia e pede que ele continue com esses esforços. Mais do que isso, que ele tenha o apoio necessário. Eu vou falar aqui também dentro da minha temática. O trabalho ele tem que ser totalmente compartilhado e integrado. Somente um
agente da ordem pública não consegue fazer o todo. Ele tem que ter o apoio também das demais autoridades para que possa ser cada vez mais efetivo o trabalho que ele vem conduzindo. Então, parabéns, secretário. Bom, na minha atuação na Philip Morris, a gente vem trabalhando de uma forma incansável a questão contra os produtos ilícitos. Então, eu gostaria só de mostrar um número, apesar do Eduardo ter feito uma brilhante apresentação, o Fórum Econômico Mundial, o último fórum, trouxe um dado alarmante em termos da magnitude do número, do impacto que o comércio de produtos ilegais causa no mundo. Quando a gente agrega outros produtos a essa dinâmica, o impacto hoje estimado é na casa de 2,2 trilhões de dólares. Então, o impacto é muito grande quando você olha para todo o setor como um todo. E o combate à questão da produção desses tipos de produtos piratas ilícitos, ele vai muito além da questão das fronteiras de cada país, porque o crime está cada vez mais organizado. E ele tenta e, de uma forma efetiva, vem crescendo as articulações e as estratégias de divulgação e de comercialização desse tipo de produto. Então, nós fizemos, voltando para o Brasil, um estudo com o professor Piquet da Universidade de São Paulo, só para entender o impacto do tabaco no Brasil. Hoje, se a gente olhar para o ano de 2024, para os próximos 4 anos, o Brasil deve perder de arrecadação algo em torno de 65 bilhões de reais. Um dinheiro que poderia estar sendo investido em segurança, em educação, em outras questões, e que está indo diretamente para a mão das organizações criminosas, que vão aumentando o seu escopo, aumentando a sua atuação e levando perigo à população de bem que está querendo somente o desenvolvimento social. Mais do que isso, a gente está expondo o consumidor a diversos riscos e cada vez maiores riscos. Um outro dado que eu gostaria de compartilhar. A Sociedade Brasileira de Toxicologia no Brasil fez um estudo. Eles compraram 2 produtos desses ilegais, vendidos na rua tranquilamente, porque no Brasil, só dar um passo atrás, no Brasil, desde 2009, a Agência Reguladora de Saúde, a Anvisa, coibiu e proibiu a comercialização, distribuição, produção e qualquer tipo de interação com dispositivos eletrônicos de fumo. Então, eles tentaram fazer uma coisa e fomentaram outra completamente. Isso eu vou falar um pouquinho mais à frente, porque banimento não é definitivamente em nenhum lugar no mundo a melhor forma de regulamentar. Reconhecemos que é um produto que tem que ser trabalhado, regulamentado, controlado e para um público-alvo específico. Ninguém e a indústria do tabaco não defende mais a utilização por jovens, adolescentes ou está estimulando o início de novos fumantes, mas sim tentando trazer tecnologias que vão causar menos mal aos seus usuários. Mas o estudo da Sociedade Brasileira de Toxicologia pegou 2 produtos e o resultado final foi 10 vezes mais nicotina do que um cigarro convencional normal. Então, esse é o risco que os consumidores estão expostos com uma regulamentação totalmente ineficiente. Só mais um dado para mostrar que a regulação é extremamente importante e quando ela não é revista ou tem um olhar mais amplo, não somente para a questão técnica, ou como isso vai afetar o mundo lá fora, é a questão de como que a gente vem acompanhando a utilização desses produtos que tem cada vez mais apelo. Eu posso depois compartilhar com vocês o que a gente aprendeu, não só produtos que têm apelo infantil, com personagens como Bob Esponja, super-heróis da Marvel, mas também flavorizantes e sabores que nós, por exemplo, defendemos que não devem ser utilizados. Então, é muito complicado quando você tem um viés ideológico trabalhando em prol de uma regulamentação que busca ser eficiente, mas não é eficiente e você não tem abertura para discutir. Então, discussões em fóruns como esse são extremamente importantes para que a gente possa compartilhar o que efetivamente está acontecendo. E mais do que isso, um outro exemplo que a gente pode trazer. Recentemente, no começo do ano, houve uma operação da polícia na cidade de Brasília e apreenderam um desses produtores que estão vendendo esses produtos ilegais. Uma pessoa pequena, pequeno comércio. Pegaram o livro caixa dele,
ele comercializava algo em torno de 8 milhões de reais por mês. Então, assim, quando a gente olha para a questão do tabaco, e eu estou me focando mais nela porque é o nosso dia a dia, a lucratividade desse tipo de produto ela é imensa. Para vocês terem ideia, o custo de produção de um cigarro ilegal ele está hoje na casa de 20 centavos de dólar. Porém, ele é vendido a mais de $1. Então, até isso favorece o crime organizado, porque antigamente você tinha containers passando pela tríplice fronteira no Paraguai para o Brasil, e hoje você tem carros trazendo o mesmo valor monetário com dispositivos eletrônicos. Um container do cigarro convencional, ele carrega algo em torno de 100 mil cigarros, o que pode gerar um lucro de 2,3 milhões de dólares. Então, é muito dinheiro e isso vem fomentando as organizações criminosas de uma forma acelerada e frequente. O que a gente vem fazendo globalmente é um trabalho incansável e com uma estruturação e uma inteligência utilizando diversos agentes e instituições, como aqui nos Estados Unidos, o FBI, o DEA, na Europa, a Interpol, e a gente tem resultados práticos disso. Então, compartilhando agora uma coisa boa, a gente esteve recentemente na Itália, com os colegas da Philip Morris da Itália, e o número de produtos ilícitos caiu para 1,8% no mercado. No Brasil, a gente ainda tem 36% de produtos ilícitos no mercado de tabaco. Então, assim, existem maneiras e formas e estratégias de ser utilizada para coibir esse tipo de produto e coibir as ações práticas das organizações criminosas. O que acontece na Itália? Através do Ministério da Agricultura, foi fomentado um MOU com o governo federal de ações estratégicas entre todos os entes da federação e agentes públicos e também do Poder Judiciário para coibir não só a repreensão na ponta para você coibir a entrada desse tipo de produto no país, mas a apreensão e destruição desse tipo de produto e, mais do que isso, penas pesadas e fortes para todos os integrantes que são enquadrados desse tipo de comércio, desde o produtor até o comerciante que comercializa esse tipo de produto. Então, é uma ação integrada e inteligente de várias instâncias governamentais. Fora isso, o que a gente pode compartilhar é que esse é um trabalho que não pode ser feito de uma maneira única e exclusiva, porque, como eu já disse, as articulações dessas organizações são muito poderosas. A gente mapeou recentemente, voltando para a América do Sul, uma nova rota para contrabando do cigarro, porque antigamente entrava pela tríplice fronteira. Agora, o que acontece? Paraguai, que é o maior produtor mundial desse tipo de produto, ele exporta de forma legal o produto para o Chile e do Chile, através de rota marítima, passa pelo Canal do Panamá, entra pelo Suriname e do Suriname entra pelo Nordeste brasileiro. Então, se não fosse triste, seria cômico, a gente vem até falando, precisamos entender de modais logísticos com esse pessoal, porque eles são muito mais eficientes que nós e com rotas mais baratas, porque para fazer tudo isso ainda dá lucro, realmente precisamos aprender com eles. Mas, brincadeiras à parte, o trabalho de inteligência ele tem que ser incansável, porque eles têm uma articulação e uma celeridade na mudança da estratégia muito maior do que as companhias e as grandes companhias mundiais. Para finalizar aqui minha fala, porque eu acho que eu já estou com o meu tempo estourando, eu gostaria de chamar a atenção para 3 fatores específicos no combate. O primeiro, como eu disse, é a inteligência e a articulação de várias entidades, porque não adianta somente a Secretaria de Segurança Pública, através da Polícia Militar, fazer o seu trabalho, sem que a ala jurídica dessa esfera também contribua para isso, com mudança nas nossas legislações, com punições e penas mais duras para esse tipo de comércio e a gente ter maior efetividade e frequência e sequência nessas operações. O segundo ponto, a gente precisa ter uma abertura e menos viés ideológico nas discussões e assumir que, efetivamente, as regulamentações precisam passar por verificações. Se ela não está sendo eficiente, ela tem que ser mudada. Não se pode simplesmente sentar sobre ela e falar, fiz minha parte, e deixar com que isso simplesmente perpetue. Porque, de novo, a gente está colocando arma na mão de organizações criminosas. A gente está colocando produtos perigosos na mão de consumidores, que não têm a menor ideia do que está acontecendo. E o final, para finalizar minha fala, a parceria público-privada é extremamente importante.
Instituições como a que eu represento estão totalmente abertas e vêm trabalhando em parcerias com essas instituições e com agentes públicos, no sentido de trazer mais recursos, trazer mais inteligência e fazer com que a gente seja mais efetivo para coibir essa prática e fazer com que esses números que eu acabei de relatar aqui sejam revertidos para programas sociais, para a segurança pública, para a educação e para aquilo que é o melhor para o cidadão de bem. Obrigado. Muito obrigada, Calderari. Esse momento, essa conscientização realmente é muito importante. Precisamos falar desse tema e unir forças para combater o comércio ilegal. Switching to English again. Today we have a former appellate judge. So I would like to invite Liliane Roriz and ask from the legal perspective, what are the most effective judicial solutions against piracy and illegal commerce? Thank you, Raissa. Okay. My focus talking about IP challenges for doing business in Brazil will be bring to you the remedies that we have, the IP attorneys have at disposal by our legislation to help combating piracy in Brazil. An observation here, when I talk about piracy, when I say piracy, I mean the gender, okay? I know that piracy is only used for copyrights and counterfeit is used for industrial property rights, but I will use piracy for both of them, okay? And as an introduction, I think it's important to bring you the scenario specific on piracy in Brazil. Until the end of last century, we had only physical piracy in Brazil. We had, massive sales of pirated CDs, DVDs, video games, fashion and beauty items, and they were sold at fairs and street vendors. And we have widely pirated software too. And in this millennium, we still have physical piracy, but we have digital piracy too. So when we want to buy music or a movie, we don't have to buy a CD or a DVD anymore, but we just do the illegal, sometimes the illegal download of the music, the games, and the softwares, the movies, and we do it through peer-to-peer platforms. And the physical products can be bought at online sales too. So we have both right now, what makes it more challenging. Well, in this digital context, we have two new players, just as platforms and influencers. The platforms intermediating sales and the influencers doing the direct influence of the buyers, and sometimes to buy piracy too. And to contextualize, piracy and smuggling in Brazil, it's important to analyze some data about how is the population perception of this issue. And more than 70% of the Brazilian population consider that piracy and smuggling harm the country's economy and that threaten Brazilian industry. And 84% says that pirated and smuggled products are of worse quality than the originals. So we could think that only 16% of the Brazilian population, seeing that number 84, just 16% of the Brazilian population would buy pirated or smuggled products. But this is not coherent with next number. The economic impact of piracy and smuggling in Brazil, it's almost 500 billion Brazilian reais, the total loss
of the country in 2024 only. That means around $83 billion. And it affected the industry and the public treasury with tax evasion. So, and the growth of piracy and smuggling in Brazil in the last 10 years was 368%. So this number is incoherent when we think that only 16% of the population produced all these numbers. So there are people that know that it's illegal to buy a pirated product, but still buy it, still have comfort in their mind to buy a pirated product. Okay, mas I'm here to bring you the good news and to tell you that we have legal instruments to combat piracy, we IP attorneys, okay? The secretary and the other members of this panel will deal more with other ways to prevent piracy. But here, I'm here to tell you about when piracy occurred, what we IP attorneys can do to help combating the industry, let's say the industry problem and help them to overcome the problem. Well, I'm going to talk about the civil provisions. Piracy is criminalized in Brazil. There are criminal provisions too, but I'm going to focus on the civil provision. We have interim measures. First of them, the preliminary injunctions. And I've noticed that the Brazilian requirements for a preliminary injunction are exactly the same as the American requirements for a preliminary injunctions. The probability that the plaintiff will succeed on the merits of its claim and the risk of damages or the risk to the useful outcome of the lawsuit. That means the urgency. And assorted measures could be granted in a preliminary injunction. There's no list of what the judge can grant in a preliminary injunctions. And the judge can give a search and seizure order too. And the requirements are the fraudulent reproduction, disclosure of the use of IP protected work or product. Well, these measures can be combined between them. And they are used to immediately stop the infringement. That means the one that apparently has the good right at his side is not the one that has to wait for the long duration of the case. So she will immediately have his requested granted. And let's talk about now the final measures. We have permanent injunctions. The requirements are the proof of infringing acts. And we have losses and damages. The requirements are the unlawful act with intent or culpability, the harm, and the causal link between unlawful and harm. Those provisions are at the Civil Procedure Code, at our Civil Code, and in many of the specific laws areas, such as the copyright statute or the IP statute or the software statute. Well, we have the measures, but is the judiciary, the Brazilian judiciary, implementing or enforcing these measures? Let's see, I brought you some examples to show you that yes, the judiciary is helping to combat piracy. First of all, about the preliminary injunction. This is an example of an order prohibiting unauthorized use of a trademark, a very famous trademark in Brazil called Reserva. The decision subjects the infringer to a fine of 100,000 Brazilian reais per day if the infringement keeps going.
And it's relevant to say that the order says that the plaintiff, that means reserva, targets a specific consumer base. The trademark needs goals. The goals of the trademark is a consumer base, and that the counterfeiting damages affects its commercial reputation, undermining the exclusivity of its products and diluting its brand. Raisa knows too, because she works with trademarks, that it's very, very important not to dilute the brand and aiming to a specific consumer's base. Next one, it's an example of search and seizure measure. Those two orders were issued in 24 hours by judges from São Paulo. And the second one orders to remove the pirated products from the store within 24 hours. That means that in Brazil, in 48 hours, we can have all the products, all the infringing products out of the market. And that's very important. Another example of search and seizure, I brought this because it says the double purpose of search and seizure. First of them, immediately safeguarding tangible rights. And the second one, enable proof of the unlawful conduct for the continuing of the case. Now, an example of permanent injunction. It's a court order against Mercado Livre. Mercado Livre is a sales platform to remove pirated products under penalty of fine. That means that the platform has a joint liability with the infringer. That's why I brought this to you. Another example of permanent injunction. No? Okay. This is about the influencer. So it says that the influencer too has a joint liability with the infringer, not the platform and the influencer. And the next one is about material damages. And I brought this because the amount of damages was increased by the court, the second-degree court, and it was set in 10 times the market value of the unlicensed products, in this case, software. So it's a very good amount fixed as material damages. The next one, well, says the effects of piracy. First, impact on competition, then direct loss of sales, and most important for the ones that work with trademarks, the symbolic capital of the brand. The product itself and the consumer trust is very affected by piracy. So came into the conclusion that we can get for all of this. Well, as 15 days ago, we had Habemus Papam. I brought you Habemus Legem. So in Brazil, we have the legislation, the statutory provisions that establishes measures against piracy. The judiciary, yes, the judiciary recognized that piracy impacts doing business in Brazil and needs to be fighted. The decisions from the Brazilian judiciary enforce measures against piracy. I brought you decisions from different courts around Brazil. And this provides legal certainty and a reliable business environment for companies. Thank you for your attention. Thank you very much, Liliane Moriz. It was a pleasure having you with us. As you said, before coming to the US, I worked back in Brazil with trademark litigation. So I know how important these measures are, especially
the relief. And sometimes when we have a preliminary injunction, we can also settle an agreement between the parties so we can end the problem from the beginning. So thank you very much for explaining how it works in Brazil. Now switching again to Portuguese. Eduardo não, Luiz Fernando Bandeira. Sim. Could you please change the order of the presentation? We have first the Bandeira PowerPoint presentation. So thank you, Aissa. Good morning, everybody. It's really a pleasure to be here in our intellectual property panel, also known as the hangover panel. I would like to first thank you very much, Don, for the invitation. And it's really a great legal symposium, and we have a high-level discussion here. I'm really honored to be here. And I'd like also to thank Murilo Aragão and BDL members for all this organization, this fantastic legal symposium. I'm just switching to Portuguese, Dom. I excuse myself. I guess I'll be a little more comfortable talking Portuguese for a mostly Brazilian audience, but I will keep my English PowerPoint to have an English basis. Então, amigos, bom dia a todos novamente. Eu vou fazer essa apresentação brevemente em português, sem prometendo não cansá-los, até porque todo mundo quer tomar as aulas com o secretário de HIT, que vai falar na sequência. Mas eu vou trazer algumas considerações que podem ser interessantes no contexto da defesa da propriedade intelectual no Brasil, particularmente a partir das novas perspectivas do mundo digital, como já foram muito bem abordados aqui pelos meus antecessores. Atualmente, nós enfrentamos desafios centrais na defesa da propriedade intelectual, algumas demoras administrativas que nós temos para a expedição de patentes e a certificação, né, de produtos e bens materiais ou imateriais derivados e protegidos por propriedade intelectual, o INPE em particular. Nós temos uma fraca atuação policial, sobretudo da Polícia Federal, no combate ao contrabando de mercadorias. Nós temos perdas anuais significativas, já foram aqui mencionadas, por conta dessa violação de propriedade intelectual e, sobretudo, o novo desafio dessa proteção digital que vem de forma acelerada, invadindo os domínios da propriedade intelectual. Essa foto foi feita na Feira dos Importados, em Brasília, numa operação da policial dias atrás. Nós temos aqui a bolsa Louis Vuitton, da Hermès, temos tênis Adidas, temos uma série de perfumes e temos uma coleção de CDs do Wesley Safadão e da Marília Mendonça, né, que certamente nenhum deles aqui está pagando direito autoral. Eu destaco, secretário de HIT, a Feira dos Importados em Brasília, ela fica a 5 quilômetros, né, da sede nacional da Polícia Federal. E, no entanto, todos sabem onde encontrar mercadoria pirata e contrabandeada no Brasil. Eu vou dizer por que eu quero abordar esse ponto dos discos. Esse aqui é um pedacinho do corredor do meu apartamento, lá em Brasília. Eu adoro música, como alguns aqui já perceberam. Então, eu acabei escolhendo alguns álbuns que fazem parte das minhas referências musicais para decorar o apartamento. Vocês vão perceber o Abbey Road dos Beatles bem aqui em cima, né? E certa vez, para encontrar os álbuns que decoraram esse corredor, alguns deles são bastante raros, como esse aqui da Rita Lee, que é vermelho, morram de inveja, porque não tem, tá? Mas o fato é que eu fui na Feira dos Importados, num determinado quiosque, né, de vinis, né, para buscar esse dos Beatles, da Abbey Road. E quando eu cheguei lá, né, perguntei, mas doutor, esses vinis aqui são originais? Eu disse, claro que são. E começou a me mostrar, né, os vinis que ele tinha. Até que apareceu Sgt. Pepper's, dos Beatles, live at Ibirapuera. E aí, bom,
talvez chamou um pouco a atenção de que aquilo ali talvez fosse um conteúdo falso, né? Particularmente quando dá um zoom, o Lennon e o Ringo não estavam muito bem. Mas percebam, é claro que isso é uma brincadeira, mas o fato é que, apesar dos dedos aqui do Paul também estarem meio multiplicados, né, o fato é que o uso, né, de propriedade protegida por direito autoral no Brasil tem sido, né, abusivamente bypassado, né, por ausência do adequado enforcement. Bom, gente, isso é o típico problema quando você fecha o seu PowerPoint dentro do Uber a caminho da apresentação. Aí fica essa porcaria de formatação aqui. Fique tranquilo. Eu peço desculpas por a letra miúda. Basicamente, eu chamo a atenção para novas fronteiras e novos riscos que nós vamos apresentar no momento, vamos enfrentar no momento com a defesa da propriedade intelectual. O primeiro deles é o conteúdo gerado por inteligência artificial. Percebam, na hora em que você utiliza a IA para produzir música, ou texto, ou imagens, imagens, por exemplo, em um determinado estúdio, como recentemente tivemos uma trend no Brasil e no mundo, ou então músicas baseadas no estilo de um determinado compositor, ou poemas no estilo de um determinado escritor. Você está usando propriedade intelectual sem a devida remuneração, sem a devido licenciamento. A inteligência artificial ela pode ser um instrumento importante, eu já vou tocar nisso, para encontrar e combater a pirataria, mas ela também é um modo de utilizar direito autoral, utilizar conhecimento protegido por direito autoral, né, para cometer novas ilicitudes. Nós temos um desafio do enforcement no âmbito das plataformas digitais, porque não basta regular o funcionamento dessas plataformas no Brasil, daqueles servidores que estão armazenados no Brasil. Eu falava agora há pouco com o Calderari que, com frequência, você combate a propaganda de um determinado produto falsificado ou pirateado, né, e logo, logo ele aparece armazenado em um outro servidor, né, do outro lado do mundo, na Ásia, fora de sua jurisdição. Então, esse é um desafio, né, das plataformas digitais transnacionais, né, que ainda precisamos lutar para ele. E, nesse ponto, a inteligência artificial vai ser um excelente mecanismo para detectar, né, em servidores estrangeiros e fora de sua jurisdição, detectar material protegido por direito autoral e conseguir acionar a Liliane Roriz para entrar lá e defender os interesses protegidos por direito autoral. Além disso, nós temos uma série de preocupações que vêm ligadas ao surgimento da LGPD, que sim trata de dados pessoais, né, mas que também aborda uma série de elementos trazidos na legislação de propriedade intelectual. Vale a pena uma reforma em cima de nossa legislação, particularmente focada na área do digital, né? O uso de informação protegida por direito autoral, né, e propriedade intelectual, industrial ou não, no âmbito digital precisa ser revisado, né, e no Congresso estamos fazendo isso atualmente no Senado brasileiro, e certamente a criação de tribunais ou fóruns administrativos, nem refiro a judiciais, mas que permitam um controle especializado de propriedade intelectual no Brasil, certamente seria um passo a dar. Além disso, né, buscar criar sistemas de detecção, né, alimentados por IA ou não, né, do uso desses bens protegidos por direito autoral, bem como task forces que poderiam unir o público e o privado no sentido de detecção e combate ao uso desse tipo de material proibido. Finalmente, é claro que a educação, né, no sentido da importância de preservar o direito autoral e a propriedade intelectual para o desenvolvimento do país é relevantíssimo. Liliane falou aqui agora há pouco de pessoas que continuam consumindo produtos piratas e contrabandeados, sabedores disso, por alguma vantagem financeira de pagar mais barato, né? Quando você faz isso, você deixa de remunerar a criação. E aí você perde a inovação, você perde em desenvolvimento artístico, mas também industrial de todo o país.
se quiser buscar competitividade global, o Brasil precisará respeitar a propriedade intelectual. E eu me refiro não só à sua própria, feita no Brasil, né, mas também àquela de Alhures. Recentemente, o Brasil acabou de finalizar, digamos assim, de excluir dos mercados brasileiros o queijo tipo gorgonzola. Né? Talvez vocês saibam, queijo tipo gorgonzola é uma denominação de origem italiana que o Brasil usava de forma indiscriminada, né? E agora, nos últimos 15 dias, os fabricantes pararam de usar, né, em atendimento ao acordo Brasil-União Europeia, protegendo a marca gorgonzola, e agora no Brasil chama-se queijo azul. Já se fazia isso para champanhe e para outras denominações de origem, né? Mas é necessário proteger o direito de marca e esse tipo de propriedade intelectual se nós quisermos que a nossa também seja respeitada, né, em outros países. Com isso, podemos atrair investimentos, né, e, evidentemente, fomentar uma indústria, uma inovação cultural que permita tanto a arte quanto o desenvolvimento industrial, né, de se estabelecer e ser remunerado. Minha querida Raíssa, moderadora, estou entregando a apresentação, faltando ainda 3 minutinhos do nosso tempo. Se quiser, pode abordar outro tema. Bandeira, você atua no Senado, já que temos esses 3 minutos. Você atua no Senado brasileiro por mais de 20 anos e recentemente nós tivemos a discussão sobre a regulamentação da inteligência artificial. Você pode falar brevemente sobre esse assunto, aproveitando a sua presença aqui? Com toda certeza, obrigado pela deixa. Efetivamente, né, nessa caminhada no Senado, eu acompanhei uma série de temas sendo debatidos e, muito recentemente, tivemos no Brasil a aprovação no Senado Federal do projeto de lei que regulamenta o uso e aplicação, né, de inteligência artificial em diversos setores, né, da sociedade. No Judiciário, eu fui relator da resolução que regulamenta o desenvolvimento de soluções para o Judiciário, para orientar os juízes, né, e assessores no trato dos processos com IA generativa, mas no âmbito nacional, industrial e comercial, é evidentemente o Congresso Nacional que está fazendo isso. E recentemente o Senado aprovou o projeto de lei de IA, mas o ponto central das discussões não foi a inteligência artificial em si, e sim a propriedade intelectual, daí a conexão com este painel. A discussão se fazia, olha, quando eu uso aplicativo como o Suno, que produz música, né, para gerar um conteúdo baseado em músicas dos Beatles, ou da Legião Urbana no Brasil, ou do Cazuza, ou do Queen, aqueles artistas deveriam, de alguma forma, ser remunerados, já que eles criaram, por exemplo, composições melódicas que, em certa ordem, né, caracterizam o trabalho deles. Né? Quando eu tenho um chat GPT que vai buscar fontes do New York Times, né, ou The Economist, ele utiliza essa fonte explicitamente, que está contestando lá a fonte de referência. Não seria razoável que esses autores intelectuais tivessem algum tipo de remuneração? Foi isso que o PL determinou. Ainda não está desenhado como, mas a legislação no Brasil certamente caminhará para a criação de um fundo, né, a ser alimentado com X% da arrecadação, da receita dessas aplicações de inteligência artificial, ChatGPT, Copilot, Gemini, Sumo, qualquer um desses, que um X% seria depositado para um fundo, e esse fundo, nos moldes do ECAD, que temos no Brasil, que é um fundo de repartição de direitos autorais de música, mas nos moldes do ECAD repartiria para autores de jornalismo, autores de literatura, de música, o que seja, alguma espécie de compensação financeira. Esse detalhamento será feito a posteriori. O Congresso Nacional vai deixar a turma brigar entre si, né, para decidir qual é o critério. Mas a ideia é que a IA possa ser utilizada com material protegido por direito autoral, mediante a previsão de algum tipo de remuneração. Né? E isso através de um fundo que vai ser regulamentado ainda no futuro, mas que pelo menos assim algum tipo de retorno, de payback, né, será garantido aos autores da propriedade intelectual. Agradeço imensamente a atenção de todos vocês. Devolvo a palavra. Muito obrigada. Quem sabe ano que vem a gente com mais dado, com mais desenvolvimento, a gente não pode fazer um painel especificamente sobre isso. Agora temos conosco também o secretário de Segurança Derrite. Derrite, é um prazer tê-lo aqui.
Gostaria de ouvir um pouco de você sobre os desafios, como tem sido esse enfrentamento ao comércio ilegal e ao crime organizado em São Paulo. Obrigado pela oportunidade. Gostaria de cumprimentar o professor Dom, agradecer o convite. Deputado federal Maurício Neves, que nos acompanha aqui, deputada federal pelo Estado de São Paulo, a doutora Liliane Roriz, desembargadora federal que me antecedeu, doutor Eduardo Pazinato, ao Eduardo Calderari, diretor de assuntos corporativos da Philips Morris, ao Luiz Fernando Bandeira de Mello. Parabenizar a todos pelas brilhantes explanações, e a Raíssa por ser a moderadora, e a Natasha por ter vencido o concurso que trouxe ela aqui até essa viagem. Bom, vou ficar em pé aqui para falar especificamente sobre os desafios. Já foi feita uma introdução, mas eu atuei 16 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo, basicamente a maior parte do tempo numa tropa de operações especiais, que é a Rota. Fiz faculdade de Direito depois da Academia Militar de Barro Branco, pós-graduação em Direito Constitucional, e estou terminando, se Deus quiser, esse ano aqui. Eu defendo até novembro minha tese de mestrado no IDP, em Gestão e Políticas Públicas. A professora Sueli Vaz é minha orientadora. E eu estou falando sobre a eficácia do uso de tornozeleira eletrônica para evitar que a vítima de violência contra a mulher, esse processo evolua para o feminicídio. Então, é uma análise bem específica sobre a eficácia e efetividade do monitoramento eletrônico. Tem tido bons resultados, mas eu vou me debruçar sobre isso. Eu fui eleito deputado federal em 2018, a primeira vez, com 120 mil votos, e reeleito em 2022 com quase 240 mil. E fui o responsável por escrever o plano de segurança pública do então candidato, o ministro Tarcísio de Freitas, a governo do Estado de São Paulo. E lá naquele plano eu falei, o cara que assumir a secretaria vai ter um grande desafio, porque eu coloquei tudo que era obrigação para ele fazer. Aí do primeiro para o segundo turno, o governador hoje falou, Derrite, monta seu time que você vai ser o secretário. Eu falei, ai meu Deus, se eu soubesse disso, tinha escrito 10% do que eu escrevi das obrigações aqui. Mas estamos lá desde 1º de janeiro de 2023, junto com o governador. Eu vou dividir minha fala aqui, mostrando os desafios em 4 pontos principais: a identificação e diagnóstico de mercados ilícitos, controle em nível estadual, que é de competência das forças de segurança estaduais. Em São Paulo, eu tenho a Polícia Militar, a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e a Polícia Científica, sob o guarda-chuva da Secretaria de Segurança Pública, o que dá aproximadamente 120 mil homens e mulheres na gestão aí, na segurança pública. É a maior estado da federação, portanto, maior efetivo. Monitoramento do comércio ilícito e crime organizado, e a necessidade urgente da modernização da nossa legislação. Bom, diagnóstico dos mercados ilícitos, e eu estou excluindo aqui, obviamente, o tráfico de drogas, porque o tráfico de drogas não existe uma cadeia produtiva legal no Brasil a ser pirateada. Então, eu coloquei aqui aqueles produtos como tema principal do painel, a propriedade intelectual. Então, aqui nós temos cigarros, roupas e calçados, eletrônicos, defensivos agrícolas, combustíveis, que inclusive são utilizados, redes de postos de gasolina para lavagem do dinheiro do crime organizado, depois de todo esse processo, bebidas alcoólicas, automotivos, entre outros. Aqui é uma estimativa de prejuízo, alguns painelistas aqui mostraram, esse aqui é do ano de 2021 para 2022, uma surpresa foi quando nós encontramos o maior setor de vestuário, com impacto, do mercado ilícito de mais de 84 bilhões em um ano, do que isso movimenta. Mas eu aprendi aqui com meu amigo que o impacto maior quando se fala em bebidas alcoólicas e tabaco, porque tem uma decorrência na saúde. Até a Sociedade de Toxicologia prova isso. Então, quando uma pessoa usa um vestuário falsificado, não tem impacto na saúde dela. Mas, obviamente, bebida e tabaco, sim. Então, aqui são vários produtos, o impacto deles na economia, que gera uma perda em 14 setores, estimada aí naquele ano de 21 para 22, de 280 bilhões. E quando se coloca a possibilidade de isenção de receita, por sonegação de impostos, somados, nós temos aí mais de 410 bilhões de reais em um ano. Essa pesquisa, esse outro diagnóstico que a gente utiliza como base também é o anuário, produzido pela Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Ela analisa alguns mercados ilícitos transnacionais e a estimativa do impacto deles também na economia formal. Só o mercado de eletrônicos, aqui de celular, tem uma estimativa de 2 bilhões de reais por ano. Aí nós estamos colocando só itens que são pirateados, falsificados. O que impacta para nós na segurança pública, o maior prejuízo, é essa taxa aqui. Porque
não só no mercado ilícito, quando ele é contrabandeado de forma pirata, mas quando ele é revendido um produto roubado ou furtado, um aparelho celular roubado ou furtado. Tem uma taxa de violência de 31%. E daí nós temos latrocínios envolvidos por causa de um aparelho celular, pessoas morrendo, perdendo vida, e gera um esforço muito grande das forças policiais para coibir esse tipo de crime. Bom, segundo desafio aqui é o controle a nível estadual. O que nós estamos fazendo? E aqui, antes de falar sobre as ações da Secretaria de Segurança Pública, eu trouxe um quadro comparativo de como o enforcement é feito, a legislação, ela encara algumas modalidades criminosas de mercados ilícitos. Então, nós temos aqui o que seria no primeiro item aqui, uma cópia ilegal de um investimento, algo nesse sentido. Na Bélgica, caso o crime seja comprovado, tem uma pena máxima de 5 anos, no Brasil de 1 ano, no Canadá 5 anos, na França 5 anos, mais outras penalidades, Reino Unido 10 anos, Estados Unidos pode chegar a 10 anos, uma média de 6 anos, no Brasil 1 ano, mas nós sabemos que qualquer pena abaixo de 8 anos do sistema, pena em regime fechado, sequer fica preso no Brasil. Para outros crimes aqui, como o tráfico de drogas, se nós formos analisar, olha, o Brasil até que não está tão abaixo, exceto do Reino Unido e Estados Unidos e outros que pode chegar até prisão perpétua. O grande problema no Brasil é depois da sentença transitada de julgado, existe uma lei chamada Lei de Execuções Penais, aí nós temos progressão do regime de cumprimento de pena, então tem um afrouxamento nessa pena máxima, então o indivíduo preso, todo o sistema de justiça criminal funcionando, a polícia prendendo, investigando, prendendo um traficante, o Ministério Público oferecendo a denúncia, o judiciário condenando, não quer dizer que ele vá ficar efetivamente o período todo preso, porque existe um abrandamento na execução criminal. E para outros crimes, aqui o principal destaque aqui para contrabando ilegal, tabaco, 2 anos na Bélgica, 5 anos no Canadá, 7 anos na França, 7 anos no Reino Unido, 5 anos, uma média de 5 anos nesses países analisados. E no Brasil? No Brasil, não fica preso. Nós criamos uma política pública de controle da mobilidade criminal, por meio de um decreto, uma lei assinada pelo governador Tarcísio de Freitas, que é uma política pública macro que visa combater todas essas modalidades criminosas. O tráfico de drogas, sim, mas também o contrabando desse caminho, com cigarros, com produtos eletrônicos. E fizemos isso tem segurança jurídica, foi criado, tipificamos 18 modalidades em que o Estado deve atuar, as forças policiais. Então aqui são alguns deles, né? Roubo, furto de cargas de veículos destinados para transporte, durante o transporte de pessoas ou produtos irregulares ou ilegais nas vias públicas, portos e aeroportos, e aí alguns tipos específicos, traficar pessoas, especial mulheres e crianças, tráfico de drogas, tráfico de armas. Então é uma política pública macro que visa combater a mobilidade criminal de vários delitos, entre eles os mercados ilícitos mencionados aqui. Nós temos uma dificuldade que a região da tríplice fronteira, Argentina, Paraguai e Brasil, junto com Ponta Porã, nós traçarmos esse triângulo, 70% do mercado ilícito do Brasil passa por aqui. E quando eu falo do mercado ilícito, são todas essas modalidades. É o cigarro, é bebida, são produtos falsificados que vêm majoritariamente do Paraguai, mas principalmente começou isso por conta do tráfico internacional de drogas. O Brasil, por não ter uma política pública bem delimitada de controle das fronteiras, a gente sabe da dificuldade, isso não é uma crítica, uma grande dificuldade, é um país com dimensões continentais, mas a droga que passa por aqui majoritariamente vem da Bolívia, principalmente a cocaína, ela entra no nosso território brasileiro, porque o Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, segundo os últimos estudos, mas também para acessar o Porto de Santos, que é o segundo maior exportador de cocaína do mundo, perdendo apenas para o Porto de Guayaquil, no Equador. Então, dentro dessa dificuldade, esse caminho, imagina os senhores como se fosse um terreno com um mato a meia altura. O caminho deixado por um rastro de algumas pessoas que passam ali, deixa um caminho aberto. Esse caminho, que era para ser um mercado lícito, acabou se tornando uma rota do tráfico de drogas, e os outros mercados ilícitos, como mencionados aqui, tabaco, vestuário, bebidas, acabaram se utilizando por esse caminho deixado pelo tráfico, para também fazer o escoamento do mercado ilícito. Aqui é o percentual de violência empregado em cada tipo, em cada setor ali do mercado ilícito. Aqui nós temos eu já mencionei, né? Além desse corredor representar 70% do escoamento do mercado ilícito,
nós temos os destinos finais aí de 4 grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba, mais voltado para o mercado consumidor interno do Brasil, não só de droga, mas de produtos contrabandeados, e aí os portos buscando já o tráfico internacional de drogas. Esse mapa aqui é para exemplificar que o crime organizado ele se vale de uma infraestrutura rodoviária, aeroportuária legal, que foi construída para finalidades lícitas, mas por conta do desenvolvimento, principalmente do estado de São Paulo, isso aqui é o número de rodovias que cortam o nosso estado, acaba sendo usado para o escoamento de mercados ilícitos. E por São Paulo ter uma grande infraestrutura, eles acabam se utilizando, se valendo dessa infraestrutura também. Aqui, cada aviãozinho desse representado é um pequeno aeroporto, ou estadual, ou até mesmo interestadual, e nós temos 3 aeroportos internacionais. Isso gera uma dificuldade maior ainda, até por conta da competência da União e do Estado, que ela acaba sendo conflitante. Por exemplo, Porto de Santos, aeroporto de Guarulhos, aeroporto de Viracopos, são responsabilidade da União e não do Estado. Então, a gente tem algumas parcerias com a Polícia Federal para poder dar conta do enfrentamento ao crime organizado. Para vocês terem uma ideia, a Polícia Federal hoje conta com cerca de 13, 14 mil homens. Então, o efetivo nosso é muito maior. Nós estabelecemos uma Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, chama FICO, onde a Polícia Federal, quando ela tem alguma investigação, a gente tem essa integração e as tropas operacionais da Polícia Militar de São Paulo acabam executando na ponta da linha a apreensão das drogas e a interceptação desses mercados ilícitos. E algumas operações contra essa cadeia logística, para asfixiar financeiramente os operadores criminais, foram realizadas ao longo da nossa gestão. Aqui nós temos alguns números, né? Em 2024, mais de 13 milhões de produtos, avaliados em 64 milhões de reais. Em 2025, como nós criamos essa política pública da Muralha Paulista, isso aumentou. Nos primeiros 4 meses, nós já superamos o ano passado. E algumas grandes apreensões realizadas, divulgadas inclusive na mídia internacional. Aqui foi a maior apreensão de cigarros da história do país. Foram 12 milhões de unidades apreendidas num galpão no centro de São Paulo, utilizado pelo crime organizado. E qual que é a grande vantagem? Como eu falei da fragilidade da legislação, o crime organizado percebeu que ser preso traficando 1 tonelada de cocaína, existe um prejuízo para quem está transportando essa carga, ao contrário de alguém que é preso num galpão com 12 milhões de unidades de cigarro. Vai ficar preso muito pouco tempo. A legislação trata esse criminoso de maneira muito mais branda. Aqui outros 2 exemplos, mas dentro da nossa cadeia logística. A nossa estratégia de combate ao crime organizado de São Paulo poderia ser resumida em 3 pontos principais. Monitoramento, busca e captura das principais lideranças do PCC que atuam em São Paulo. Nós estamos fazendo isso desde o início da gestão. Segundo ponto, que é objeto da nossa fala aqui, é inviabilizar a cadeia logística do crime, de modo a dispor inteligência artificial, criação do programa Muralha Paulista e uso de tecnologia e inteligência policial durante esse processo, esse transporte. E um terceiro ponto, que é inviabilizar a lavagem de dinheiro do crime organizado. Então, nós criamos um decreto em São Paulo, também assinado pelo governador, regulamentando uma lei federal de 98, que fala da lavagem de dinheiro, permitindo que todos os bens apreendidos, recursos que comprovadamente são da lavagem de dinheiro, possam ser revertidos para as forças policiais. Então, nós temos algumas estimativas grandes. A última operação, nós rastreamos e identificamos 9,6 bilhões de reais do PCC em uma única operação. Por isso, nós investimos no laboratório de lavagem de dinheiro da Polícia Civil, que é a nossa Polícia Judiciária. Foram mais de 75 milhões de reais investidos nesse laboratório, além do aumento de efetivo e especializações. Enviamos para fora, inclusive alguns até para os Estados Unidos, para realizarem cursos, seguindo aí essa experiência que outros países já possuem. E agora, monitoramento do comércio ilícito e do crime organizado. Aí eu falei, já adiantei para vocês o nosso programa Muralha Paulista. Nós criamos um Fusion Center para comprimir, compilar todos os dados, porque eram dados esparsos. Então, para vocês terem uma ideia, são 645 municípios que integram o estado de São Paulo. Cada um não, são 478 que tinham algum parque tecnológico trabalhando, sistema de câmeras. Mas cada um trabalhando isolado, sem base de dados para comparação,
Nós criamos o programa Muralha Paulista para tratar os dados em nuvem, receber todas essas informações e devolver para os municípios desses 478 que têm algum parque tecnológico. 205 possuem as guardas municipais, que seria uma espécie de polícia municipal aqui dos Estados Unidos. Então é a primeira vez que o Estado é o grande gestor, em termos de governança, desses dados, compila os dados e devolve. Mais do que isso, a Muralha Paulista utiliza inteligência artificial para predição de comportamento e para direcionar as atividades do policiamento, principalmente ostensivo. Olha, é a probabilidade maior de acontecer um crime patrimonial ou de um mercado ilícito nessa rodovia, com base nos dados que foram compilados, estão sendo geridos em nuvem. Então, está sendo uma política pública, está direcionando. São 3 cidades que estão recebendo os alertas já. Nós, São Paulo, com o programa Smart Sampa, que está sendo amplamente divulgado pela Prefeitura. Praia Grande e São Carlos, para vocês terem uma ideia, em um final de semana foram 20 indivíduos capturados, procurados pela Justiça. Além disso, nós fizemos uma parceria com um time de futebol no Brasil, que é o Palmeiras, por meio de inteligência artificial e também tecnologia, por reconhecimento facial que o cidadão que compra o ingresso, ele acessa o estádio. Só que quando ele acessa o estádio, ele compra o ingresso, ele tem que tirar uma foto. A gente já cruza com o nosso banco de dados e procurados pela Justiça. Começou a funcionar em julho de 2023. Foram 195 procurados, capturados em 33 jogos. E mais de 1.200.000 pessoas que foram confrontadas. Aí vem um importante relato. Todas elas com a garantia do anonimato, respeitando a LGPD. E nós trouxemos a Agência Nacional de Proteção de Dados desde o início da formulação dessa política pública, para que não houvesse nenhuma infração da nossa parte, ou que nós usurpássemos aí, poderíamos fazer. Além disso, né, no caso do Palmeiras, além de captura de procurados, acabamos com o cambismo no estádio. Resolvemos 2 problemas num só. E estamos abertos aos demais clubes também, já conversamos com alguns para que eles possam aderir. O Santos Futebol Clube está fazendo essa parceria. Eu sei que tem alguns brasileiros querendo fazer piada aí. Eu não vou fazer piada, porque o deputado Maurício Neves é corintiano, eu sou palmeirense, ele vai ficar chateado comigo. Aqui é mais ou menos, eu expliquei de forma clara, bem elementar, porque eu não sou técnico na área de TI, mas o sistema Muralha Paulista visa integrar todos os dados, inclusive o Tribunal de Justiça, Ministério Público, todas as secretarias de Estado, Educação, Saúde, Segurança, e integra um parque tecnológico de centenas de milhares de câmeras de monitoramento que não tinham inteligência artificial nenhuma funcionando, nem confronto com nenhuma base de dados. Hoje, a Secretaria de Segurança Pública recebe essas informações, compila dados e devolve para os municípios, gerando relatórios, alertas e, no futuro, como eu mencionei, predição de comportamento. Aqui é a rota do mercado ilícito, mas a gente já falou, que foi criado para mercados lícitos, acaba sendo utilizado pelo crime organizado. E aqui é um exemplo, aqui é o mapa do estado de São Paulo. Esse número aqui, nós já temos, como eu mencionei, 478 municípios. Tinham 192 que tinham convênio com a Secretaria de Segurança Pública, hoje são 645, todos têm um convênio conosco. E naqueles municípios com baixa capacidade de investimento, ou seja, prefeito que tem 2, 3 mil habitantes, não tem como criar ou contratar um serviço do seu parque tecnológico, o Estado de São Paulo, o governador Tarcísio, vai investir, já tem provisionado na lei orçamentária anual aprovada pela Assembleia Legislativa, 250 milhões de reais para a contratação de serviço para preencher lacunas nos pequenos municípios que não têm capacidade de investimento. Por isso que chama Muralha Paulista. Nós vamos preencher com esses buracos, com o investimento do Estado, aí sim fechando o cerco, para controle da mobilidade criminal. E o último passo, essa é a recomendação da OCDE, Força Tarefa contra Mercados Ilícitos. Eles colocam em resumo aqui 3 coisas. Os governos precisam fortalecer a capacidade da aplicação das leis. Foi muito bem mencionado pelo Eduardo que o crime organizado acaba sendo mais flexível, mais ágil do que o próprio Estado. Isso aqui foi comprovado no estudo da OCDE, que os governos são menos flexíveis e menos ágeis do que as redes que trafegam o mercado ilícito. E número 3 aqui, disposição de líderes para exercer todo o seu poder para impor sanções com efeito dissuador e controle dos mercados ilícitos, do combate ao crime organizado. Eu posso falar com tranquilidade que hoje nós temos a liderança do governador Tarcísio de Freitas,
que é muito preocupado com o tema e nos apoia muito, e sabe que investir em segurança pública acaba diminuindo o custo do Brasil, vai na linha do que o Luiz Fernando falou também, porque isso acaba extraindo o potencial de investidores internacionais do nosso país. Aqui um exemplo de uma proposta de projeto de lei para tipificar o operador logístico criminal, coisa que não acontece se for pego um cara com 12 milhões de cigarros lá, como foi feito, não existe um tipo penal específico, mas ele está movimentando centenas de milhões ou até bilhões de reais da economia lícita, extraindo isso para a economia ilícita. Estou tentando passar aqui. Pode passar aí, por favor? Foi. E aqui, para finalizar minhas palavras, foi um acordo de cooperação assinado pelo governador Tarcísio de Freitas com a embaixadora norte-americana, e um dos temas ali propostos é justamente o intercâmbio na área da segurança pública, equipamentos, cursos, tecnologia, voltado para combater o mercado ilícito no nosso estado. Obrigado pela oportunidade, Deus abençoe a todos. Obrigada, secretário. Muito rica, muito interessante a sua apresentação e os estudos trazidos. Eu acho que estamos um pouco atrasados, eu não sei se a gente pode abrir para perguntas. Dawn, can we open for questions or we are behind of the schedule? I am quite pleased that one of my colleagues came here today, Jay Thomas, who is a professor in intellectual property. So he knows much more about this than I do. And I think I heard him say that he was interested in maybe pharmaceuticals and counterfeits and piracy. Do you have a question that you might want to ask the panel? Well, thank you to each of the panelists for your interesting and quite engaging presentations, for the interpreters for doing such a fine job on technical material, and to each of you for coming to our campus. So you might have possibly heard that we had a presidential election in the United States, and there's a new regime in town, including DOGE, D-O-G-E, the Department of Government Efficiency, and has been engaged in extensive firing of Food and Drug Administrative staff, as well as that of the U.S. Patent and Trademark Office. Now, some have said, I've heard, that INPI and Anvisa are perhaps not distinguished by their prompt decision-making. So as Americans, what are some of the costs we ought to recognize from extreme delays at these agencies? Is that a priority in Brazil? We're familiar with the decision of the Brazilian Supreme Court regarding patent term extension, that rather ill-fated endeavor from the legislature. And as practitioners, is there any way to address these issues? Again, thank you very much for coming. Thank you for the question. Liliane. Thank you for the question, Thomas. Well, it's true. Anvisa and INPI, the Brazilian PTO, have a huge backlog, especially the Brazilian PTO, but they are combating it. And I think in around 2022, I think, the Brazilian PTO started a program to accelerate examination of patents and trademarks, and they are getting some success, but still they have much more time to grant a patent than the American PTO, of course, but they are now around 8 years. We have a client that took 16 years to grant the patent, a pharmaceutical patent, of course, because it's very specific. And so I think they are having some success in combating the backlog and accelerating new examinations. But still, we have a long path to go.
I don't know if someone, If I can add some specifically points, I mean, in my former life, working for pharmaceutical companies, INPI have been trying to reduce the time to examine all the patents in Brazil. However, it is a long time, still a long time. I mean, we are waiting more than 5 years or sometimes 10 years, specifically for medicines. That is more complex to evaluate. However, when you move for Anvisa, my personal concern is it is related to the clear bias and the ideological bias that these guys have been implementing in the routine. So in the medicine sides, it is better. You can talk with the guys at least. However, if I move for tobacco, it is very complicated. We don't have space. We are not with openness from the technicians body to talk with the sector and the private sector. So exactly because these that we have been talking about the need to implement and to review all the regulations and to open the mind for what is the impact in the real life. Because at the end, we are talking about lives, we are talking about security and safety, and more than this, we are talking about innovation and transformation. So a regulatory body need to try to evaluate specifically technical issues and not to prohibit innovation and all the new products to be make part of the business and the markets. Okay. Thank you. So thank you very much for the attention. Thank you, panelists and audience. Let's take a picture together with Professor Don. Thank you. Wonderful. On time, under budget. Very nice job. Thank you. Well done. No, I better see you than a speaker. I told you. I was so in there. I'll get over it.
last panel of the day, and I urge you please to come over so that we can start. I want to call the presenter for this panel and the moderator. Please come to the podium. We'll be starting soon. Tudo bom, Maísa? É um prazer. Tá bom. Eu joguei, tá? Eu joguei no chat pra me ajudar tá? Então eu fiz. Mas aí você não precisa falar sobre. Pode pular isso aqui. I'm trying to her to shorten, right? Hello, professor. Do we need to push the on this pen? I have four. Yeah. I see three names. Yeah. Okay. So I have a very short message. I think you can say whatever your interest in the brochure, that are detailed, in the interest of time, be a simple, okay? And I think that will be. Thank you, Maísa. Posso já começar? Pode falar bem alto. I think you gotta wait a minute. Okay, I let's mean- give it 5 minutes. Or I will. something. Yeah, so you gotta grab them by hand.
I can start? Excuse me, we have one final panel, so I would like everyone to come back to their seats so we can get started and then be able to conclude. Thank you so much. Okay, so I think we can start. Hello, everyone. My name is Maísa Kizotti, and I'm an LLM student in Technology, Law, and Policy here at Georgetown, proudly so. It's always fascinating to engage with discussions on how Brazil is approaching innovation and tech regulation. Over the past few days, we have seen how Brazil has positioned itself as a leader in shaping legal frameworks for emerging technologies and how these developments are increasingly intersecting with other regulatory fields like antitrust, as we heard in yesterday's panel on the regulation of digital platforms. Today, we shift our focus to another critical and timely topic, cryptocurrency, money laundering, and online betting. This panel will cover the enactment of Law 14790 of 2023, which brought a greater legal certainty to Brazil betting sector. You can find more details on that on the brochure. And now I am pleased to introduce our panelists. We have here with us today Andrea Magalhães. Andrea is a legal counsel at the Brazilian Development Bank with over 10 years of experience and a specialist in economic development. She holds 2 master's degrees and a PhD in international economic law, all awarded summa cum laude. Her background includes roles at the World Bank, the Brazilian Supreme Court, and NYU Center for Human Rights and Global Justice. She's also a recipient of the Arthur T. Vanderbilt and Michael A. Swishwind scholarships. We also have Beatriz Nóbrega. She is the Institutional Relations Officer at the National Association of Municipal and State Lotteries and a senior partner at Plano Public Affairs. With over a decade of experience in government relations and public policy, she focused on strengthening dialogue across sectors and she currently pursues a master's in economics at IGP. We also have Michael Lopes Stewart, who's the managing partner at Arco Advice and co-founder of Nomos, an AI startup focused on public sector monitoring. With over 15 years of experience in public affairs strategy in Brasilia, he holds degrees from the University of Pennsylvania and IGP. He also chairs the Innovation and Technology Committee at IBRIG and regularly publishes in the national and international outlets. We have also Fernanda Tortman.
She is a criminal defense attorney and founding partner at Tótima Galvão and Maranhão Advogados. She currently serves as substitute federal director of the Brazilian Bar Association and holds a master's degree of laws from the University of Frankfurt and completed postgraduate degrees studies in financial crime law at the University of Coimbra. She's also pursuing a PhD in law at FGV. And finally, our moderator, Heitor Araújo, who is a Brazilian qualified lawyer and LLM candidate in international business and economic law here at Georgetown. He serves on the executive board of the Corporate Crime and Anti-Corruption Association and is the white collar and compliance chair of the Brazilian Law Association. He holds a law degree from PUC São Paulo and completed postgraduate programs at FGV in compliance and law and ESG. Let's welcome all of them and start the discussion. Good afternoon, everyone. Maísa, thank you very much for your introduction. Thank you, CTBL, IBDL, and Georgetown Law for organizing these great events. And I believe this discussion could not have been happening at a better time after considering yesterday's much publicized session of the Parliamentary Committee of Investigation in Brasilia into betting. If someone hasn't watched it, I highly recommend it. At least the highlights was some interesting moments. But now, in all seriousness, we are very fortunate to have this great panel with us today with these 4 experts who will help us unpack these intersections of online betting, money laundering, and cryptocurrency. Andrea will explore the socioeconomic impacts of gambling and offer some comparative insights on how online betting is regulated in other jurisdictions. Then Beatriz Nóbrega will provide us an overview of the current legal and political landscape surrounding the gambling regulation, focus particularly on the decentralization of the government regulatory power. And then Michael Stewart will discuss the economic and political challenges the sector will face in the future and how the development of this regulatory framework can support the sector. And finally, Fernanda Tortma will delve into the legal gaps around the duty to report suspicious crypto transactions in Brazil, highlighting the risks of omission-based money laundering by financial gatekeepers. So let's start. So Andrea, please go ahead and share your remarks. Okay, please. Thank you, everybody, for being here today. Thank you, Sophia, for inviting me. Thank you. Congratulations, Georgetown Law Center, Professor Dawn, and IBDL, also Murilo Aragão, and once again, Sophia, for this great event. It's an honor to be here with you today. So I'm going to share, first of all, my agenda with you today. So first it will be a quick disclaimer, and then a piece of context. Heitor has already introduced something, but some part of it, but it's good to know to put everybody on the same page. After that, regulatory comparative overview. That is my favorite part, of course. And at the end, if time permits, some bad and good evidence-based data and news about what's going on in Brazil today. So the quick disclaimer is that I'm here to bring and share with you the results of a research we've been doing in a pro bono economic regulatory lab in Rio de Janeiro State University. In my Carioca accent, it's UERJ-REG. and I'm a researcher there. So, Doug, I've been legal counsel at the Brazilian Development Bank for more than 10 years. The things and ideas that I'm sharing with you today, they're not related and does not represent the bank opinions. As far as I know, the bank has never discussed this topic before. So you can put all the blame on me and UERJ-REG. So a piece of context. In Brazil, any form of gambling, and not talking only about bettings, but gambling, is considered a contravenção penal unless explicitly authorized by a federal law.
Contravenção penal is less than a crime, but is illegal activity. And it means that you won't go to jail, but you're going to have some troubles with police. And for example, when we talk about federal law that authorize it, it doesn't mean licensing. We are not talking about the regulation yet, but what makes it illegal or illegal? What is the difference between them? And I will give you a couple of examples. Horse racing is a legal activity in Brazil, and it's been a legal activity since ever. But in-person casinos, on the other hand, were legal for a couple of years in the 40s, but are not legal anymore, or at least, we don't know, but it's still illegal right now. Lotteries, when I talk about federal lotteries, they are being legal and considered a public service for decades, but states are allowed, and I believe Beatriz is going to talk about it longer and later on. States lotteries became legal by a very recent ruling at the Supreme Court a couple of years ago. Jogo do bicho, believe it or not, is a legal activity. But we are talking about betting now. But what makes a gambling activity legal or illegal? Okay, it depends on the federal legislation, but there are some kinds of ideas that can help legislators to decide. One of them is the externalities, economic externalities, also our cultural boundaries, and some religious issues as well. Others are economic crisis, what makes a lot of sense in states lotteries a couple of years ago. And this is the $1 billion question, right? So lobbying plays a huge role in making a gambling activity legal or illegal. So what about online betting? The turning point happened a couple of years ago, 2018, not only 2023, but 2018, when the Congress enacts federal law 13756, establishing a legal framework for fixed odds bettings. And at that time, they decided that the executive branch should regulate in 2 years, postponed for more 2 years, and almost nothing happened until very recently. When it goes to federal law 14790, 2023, it expanded authorization. So for instance, betting, sports bets were already authorized by the first law, but virtual sports betting became after that. Also, this federal law detail license requirement, tax structure, and compliance measures on betting operators. So it creates a great and bigger framework for this specific issue. Several constitutional actions after that has just two federal law as object, and they are being discussed right now at the Supreme Court. What is the point here? They said that the innovative framework, regulatory framework that they create are not enough for make sure that the socioeconomic impacts are being addressed. So and I'm talking about, for instance, what the prosecutor, federal prosecutor officer, there is the petitioner of one of the constitutional actions, ADI 7749. He says that the law is very vague, and the vagueness make it not strong enough to keep it safe for bettors or to avoid some pathological issues. Okay, after that, we also have, so the good news about everything is that we are discussing this at the judiciary. So what we talked about in the previous panel, judiciary is we can trust them that this discussion is being very alive, and they had a public audience, and they are taking measures, so they are worried about what's going on. Who is also worried about what is going on is our Congress. So we had the Parliamentary Inquiry Commission
that is sometimes kind of fun. Yesterday we had a very good example because Virginia Fonseca, the very famous influencer, went there, and she testimony as one influencer about how publicizing bets had a great impact. And it's interesting because she was the Soraya, the reporter, she asks many times if there were some moral issues that could make her rethink about her activity. And she said, I'm an influencer, you're the legislator. So I'm not the one that should have this kind of reflection, but you. And I think this is, I could point as the highlight of the session yesterday. So just to wrap up the piece of context about betting in Brazil right now, it's important to mention that there is a relative consensus internationally about the importance of having an independent authority, regulatory authority, and it must be institutionally strong, and also related to other authorities. We know that agencies are not being very popular here, not even in Brazil. We talked about the Chevron case a few panels ago, but we don't have this authority yet in Brazil. So in Brazil, the Secretaria of Prêmios e Apostas is who manage Brazil's betting regulation right now. It has been doing a very good job, and considering the effort to update what we have today. So it's hard to be updated in which kind of regulation we have. But it's still, this secretary is under the Minister of Finance. What make us feel like we're a little bit worried about the political influence, regulatory bias, and maybe also enforcement challenge. So, okay, this is what I had to do to talk about what's going on right now in Brazil, because we are doing business in Brazil, right? But now I'm going to talk about other jurisdictions and what's going on there and what's been going on there for a while. So, online betting regulation in comparative perspective. I'm not here to bring any answer because I don't have them, and also because I don't think anyone has them. And this is important because when you talk about an activity that is so brand new and there is a lot of financial interest around, and lobbying companies try to sell that this is very, very definitive, and they try to talk about certainties all the time. So I'm just here to come up with hard questions to make us think about it. First of all, allowing online betting is not mandatory. It's not a definitive or unavoidable given decision. And the Commission to the European Parliament has done a very, very strong. There are a lot that I feel of them, but one of them is the most important for us, is toward a comprehensive European framework for online betting and gambling. And they establish a scale of different regulatory models. And we don't have to go as far as China in one extreme, but we can talk about Norway that has a monopoly. It's a state-owned company that has the monopoly of betting there. And on the other hand, on just the extreme line, we have UK as one of the most open and licensed model in regulatory system. But what we do say a lot is that the cat is out of the bag and we can't reverse what is already done. And maybe this is a point, this is right. Please forgive me, but I have to give a piece of very theoretical things. That is a calling grid dilemma. I don't know how many are familiar with that, but the dilemma means that when we are talking about regulation of innovative technology, we have to struggle with two problems. One is if you go too far, too fast, and just avoid, we cannot predict the impact of the technology. So it means that you're gonna
stop it before it flourish is a problem itself. But on the other hand, if you wait too long to do something, people are gonna get used to it, and it's gonna become irreversible. So you have to keep your eyes open before it becomes widely used. And maybe in Brazil, it's already widely used. We all know about how China is struggling to implement, enforce their prohibition there. So it's a problem. We have to take care about it. Third, the decision-making is time-limited or definitive. This is something that we repeat a lot. But would it be true, or can a country choose to be to choose a soft opening model? We have examples of that, and Finland is a good example. Why? Because the government and the website states that it has been stated for a couple of years that it's a monopoly. Also, a state-owned company is the only one allowed to provide gambling, online gambling activities. But it was a conscious and planned choice. And they, at that time, they said, and I'm sorry, but I must read it, it's very clear. The state monopoly is considered the best way to combat economic, social, and health-related harm resulting from gambling and to prevent misuse. However, the government will reform gambling system and open it to competition using a license model by 2026 at the latest. And it happened, indeed. Last March, government proposal an opening, and it's gonna implement the license model in a couple of years. There is a calendar. They are not rushing to implement it, but Finland has changed his regulatory model very recently. After that, can a country pick one type of online gambling and just prohibit all the others? In other words, is cherry picking part of the game? Yes, it is. It's absolutely possible, and Australia has a very good example for that. So I'm going for the opposite part of the world. Australia does allow sports betting, but not all kinds, and it does not include live games, what is also called in-play games. And why is it? Because they have very strong, very deep research showing that in-play games increase the risk of addiction. Why is that? There is an economic behavioral team in the government that studies hard and tries to mitigate this damage, but says that in play game you don't have time enough to reflect. So you have the illusion of control. You think that if you know how to play the game, if you were a very good soccer game player when you were young, it means that you probably will affect the result of the gambling of the sports bets, and of course it's not the truth. And also there is a psychological effects of online gambling, and the state of flow when you don't have time to reflect. So if you can make successive bets during a match, it means that you don't have time to reflect how much you've already bet on, and what about your losses. And time is important at this time. So there are a lot of different kinds of alerts and warnings that you can use in regulatory measures to try to mitigate it. And the good news is that we are trying to use and we are applying this to our system as well. But to be a matter of public policy does not mean to be random or merely political. Though yesterday in Congress we saw like almost a circus. But we need data and research. And UK is a very good example of that, because everybody says that UK are open, we should learn with them because they have a lot of data. And they do. They've been doing a lot of research, and very good research. We can trust that it's methodologically and theoretically they are very, very good doing that. They've been doing that for centuries. But for instance, they found out that some kinds of warnings that are showed ineffective. Like in Brazil, we say "se beber não dirija," and here is when the fun stops, stop.
for bets, it shows itself ineffective, doesn't make any difference. They have bunch of research proving that. Also, they found out that financial education in schools there doesn't make any difference. But it doesn't mean that it's true everywhere. It's true in UK because they have a very long tradition, a historical tradition in bets. So they can bet, for instance, on the color of the Prime Minister tie during his first speech. And even about when we're talking about US elections, they've the betting market won up big amount of, I don't have the exact numbers right now, but they were betting on Kamala versus Trump. And some people say, and some research proves that this kind of bets can be more accurate than even the polls. They got right at the end. So British are good bettors even before US allows betting on elections, and this was a very huge discussion that you, of course, know quite better than me, until very recently when it's open now. But they said that bets about the results of elections could have some kind of democratic problems and issues, so could influence in the results. So just to summarize that UK, it's a very good example for us because they have a very strong regulatory framework, but we have to apply it we have to criticize before just applying this. And so why should I care about comparative law if the context matters so much? Because as a pragmatic very pragmatic background, that's where I came from, we know that historical research, historical studies means a lot, even if you don't just apply them, because we have to learn with the mistakes they made too, and with the historical research they've been doing. So we have to use and take care about the outcomes, but not apply them directly. It's something very obvious for comparative law. But there is a very good research about it. It was conducted by economists at the World Bank called Sylvian, it's hard to pronounce his last name, Herskovits, and he was researching almost 2,000 bettors in Uganda. And what did he found? He found that what motivates bettors there, it's very different from what motivates bettors in the UK, for instance, because when we are talking about a low-income country, a low-income jurisdiction, motivation matters. And maybe we could apply some of the results for us here, for us there in Brazil. What did he found out? That encouraging savings and more structured spending planning could reduce betting amounts and could reduce the addiction of those that are not very reflective, or those that are much more vulnerable about bets. So just to summarize, I know I'm already over my time limited here. Just to sum it up, there are some good news I share with you. Bad news are the pathological use of bets here, but monitoring and improving our legal system is something that takes hard work, but it's something that we must do, and we are doing. This is the good news at the end of the day. So that's what I would like to share with you today. Thank you very much for your time and attention. Thank you, Andrea. It was a great overview of the Brazilian history over that, and this comparative study with other countries is really, really helpful moving forward. So now Bia is gonna talk about a different aspects, more within Brazil, the decentralization of the oversight. So please have the floor and share your remarks. Thank you so much. Thank you, Heitor. Thank you, Professor Don. Thank you, Sophia, for the invitation. I'm going to switch to Portuguese because I feel more comfortable as well.
Hoje eu estou aqui como a diretora de Relações Institucionais da Associação Nacional de Loterias Estaduais e Municipais, para complementar muito do que a Andrea já trouxe e trazer a visão que a gente precisa ter sobre como que os nossos desafios regulatórios, inclusive do ponto de vista que é o tema do painel, podem ser resolvidos a partir de uma descentralização. Querendo ou não, a gente sabe que quando a gente olha para o potencial regulador da União, a gente tem limitações e que se a gente passa a ver uma regulamentação que viabilize a participação de estados e de municípios, envolva ministérios públicos, envolva tribunais de contas e responsabilize todas as esferas, a gente pode sim construir um ambiente regulatório muito mais saudável e unir isso com o desenvolvimento econômico. E esse é um pouco do que a gente vem trazer aqui hoje. Para não esquecer de nenhuma informação importante, vou me guiar pelo roteiro que a gente estruturou com todo carinho para trazer tudo o que a gente tem vivido e experienciado na Lome. E quando a gente começa, a primeira pergunta que a gente busca responder é o porquê. A gente usa na liderança, usa também na política pública do que move a nossa necessidade de uma regulamentação descentralizada. E quando a gente fala dessa possibilidade, é justamente a gente entender que a necessidade de órgãos, de uma rede estruturada de fiscalização é também a forma da gente superar o desafio da capilaridade necessária. Então, hoje a gente tem a Secretaria de Prêmios e Apostas, a SPA, no Ministério da Fazenda, que é um órgão recente e que tem uma limitação da quantidade de pessoas e que tem feito o seu trabalho, principalmente quando a gente olha na regulamentação de apostas esportivas, mas quando a gente fala de loterias, nós não estamos restritos só ao que a 14.790 traz, porque a gente também tem tudo aquilo que a 13.765 busca regulamentar e trazer de oportunidades para os municípios, que é uma parte que a gente vai explorar mais adiante. E nessa questão mais básica, quando a gente olha a necessidade de escala, é impossível a gente imaginar que só esse órgão federal vai ser capaz de acompanhar em tempo real, que é um dos maiores desafios quando a gente fala de entender as movimentações financeiras e a própria ideia do follow the money, a movimentação de milhares de operadores. E isso vale lembrar que apostas movimentaram no Brasil mais de 30 milhões de reais por mês nos últimos meses. E essa centralização não tem significado de maneira nenhuma uma garantia de eficiência, e pelo contrário, é um sinônimo de fragilidade regulatória do que a gente tem hoje. O que a gente busca que funcione de uma maneira eficiente, que atinja os seus objetivos, vem justamente da capacidade e da capilaridade de a gente conseguir atuar perto do fato gerador, perto do operador e perto da realidade territorial de um país que é continental. E quando a gente vê para onde o nosso ambiente jurídico, regulatório e legislativo tem encaminhado, a gente vê que o Pacto Federativo e a gente olhar para ele com a ótica das loterias é uma oportunidade. Hoje, a gente, com o que tem acontecido do movimento dos municípios, da própria regulamentação de uma série de loterias estaduais, a gente vê que essa arquitetura e essa descentralização, ela pode servir muito mais como um apoio e seguir modelos que foram muito bem sucedidos de descentralização, como a Andrea trouxe, que podem, ainda que não sejam necessariamente replicáveis de uma maneira
igual são as inspirações como os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália. Para além disso, e daí até já conectando também aqui muito com o tema do painel, um dos maiores desafios que a gente tem é esse controle de fluxo e o accountability, que hoje o que a gente vê na CPI é a pontinha do iceberg. A gente vinha conversando com os senadores e acompanhando a CPI muito de perto, e justamente quando ainda falta entender que os meios de pagamento são parte inerente e necessária de uma regulamentação muito bem direcionada para eles, a gente vê que a CPI ainda falha quando não entendeu a velocidade com que o dinheiro flui e eles se replicam. Hoje, no Brasil, um dos maiores desafios da gente ter um accountability legal e um acompanhamento do que realmente está acontecendo no mercado de apostas, principalmente aquilo que está prejudicando o consumidor, prejudicando o apostador, é que os sites ilegais e os meios de pagamentos ilegais têm mecanismos de replicação constante, automática, e não importa quantos milhares de sites são derrubados ao longo de dias, semanas e meses, eles vão continuar se replicando e a gente vê que esse é o modelo de negócio deles. Enquanto a gente tem meios de pagamentos que alguns, por exemplo, não estão 100% regulamentados dentro da esfera federal, da mesma maneira com que as outorgas dos próprios meios, das próprias plataformas de aposta, não estão 100%. A grande maioria não tem a capacidade e não atendeu a outorga federal. Existem muitos que querem se regulamentar e entrar nesse mercado, principalmente por meio das loterias estaduais e municipais. E o que a gente vê é que, a partir da ideia de eu tenho uma realidade que precisa ser combatida, de um mercado ilegal que significou prejuízo de bilhões para os brasileiros, uma necessidade de abertura de mercado que signifique uma maior arrecadação, mas que também signifique desenvolvimento social e garantia de aplicação de recursos na política pública, e que daí isso transcende a própria ideia do se eu concordo ou se eu discordo dos jogos. É uma realidade que está dada e que precisa ser resolvida. É um modelo que é muito recente, principalmente quando a gente olha para a ideia de bet. É muito recente e a gente precisa aperfeiçoar a regulamentação dentro daquilo que a gente tem. E nisso começam também os conflitos que a gente já viu nas ADPFs do STF, buscaram resolver. Hoje, boa parte da parte jurídica já estabeleceu que a gente precisa respeitar a legislação federal e que realmente compete à União legislar. Mas a gente tem a liberdade de exploração pelos estados e pelos municípios e que esses precisam olhar justamente para o fluxo de dinheiro, podem regulamentar as apostas, criar os seus próprios serviços, e dentro dos exemplos que a gente tem visto, e temos um caso já muito emblemático e que pode justamente trazer o exemplo de regulamentação. Tem água. O que está sequinho. Desculpa. E que pode justamente trazer um direcionamento e tem servido como uma boa lição de como fazer. É uma cidadezinha de 2.400 habitantes no Rio Grande do Norte, que se chama Bodó, e foi o primeiro projeto piloto de regulamentação completa de uma loteria municipal. Uma cidade de 2.400 habitantes que recebia 1,8 milhão, mais ou menos, de FPM, de Fundo de Participação dos Municípios, e ela fez a sua regulamentação, estabeleceu a sua outorga, definiu,
fez primeiro o edital do meio de pagamento, definiu quais seriam os meios de pagamento que fariam ali a corresponsabilidade e operariam os serviços de loteria que seriam posteriormente otorgados, fez as outorgas para 38 empresas de apostas de loterias diversas, e nos 2 primeiros meses ela mais do que triplicou a sua arrecadação total. Só do FPM, que era de 1,8 milhão, eles passaram a arrecadar 3,6 e já beirou 4 milhões no segundo mês de arrecadação para um município de 2.400 habitantes. O potencial de transformação para pequenos e médios municípios que uma regulamentação descentralizada traz é um dos pontos mais relevantes hoje quando a gente olha para as loterias estaduais e municipais. Para muito além de uma questão puramente de precisamos centralizar a regulamentação porque o jogo é ruim. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode descentralizar a regulamentação porque o jogo vai continuar existindo e a gente tem um potencial de desenvolver mais de 90% dos nossos municípios, que são pequenos e médios municípios, e precisam ter um olhar direcionado para eles. Quando a gente vê justamente esse tripé de eu tenho uma realidade que está dada e é um mercado que existe. A maior parte desse mercado ele está ilegal. O Ministério da Fazenda derrubou mais de 12 mil sites. Se pelo menos parte deles fosse regulamentado em qualquer um desses níveis, a gente fez um estudo extremamente relevante, inclusive da Leme Consultores, que mostrou que a arrecadação que o governo espera ter com as bets hoje outorgadas, que seria na casa de 1 bi, poderia ser de 8 bilhões de reais, de 11 bilhões e meio de reais, e de 8 bilhões de reais apenas para os municípios. Isso numa realidade de Brasil, onde a gente acabou de passar por uma reforma tributária, onde o futuro, neste momento, é incerto sobre como vai ser a dinâmica do comitê gestor e como que os recursos dos municípios realmente vão chegar, onde a gente vê que, principalmente, os pequenos e médios municípios têm um desafio econômico e fiscal muito grande para transpassar nesses próximos anos, e as loterias podem servir como solução. Quando a gente pensa numa lei que olha, sim, para o apostador, com o mesmo cuidado em relação à ludopatia, que se a gente pensa nos diferentes modelos e a gente pega a questão das apostas de cota fixa, é capaz de seguir os mesmos mecanismos de transparência, de rastreabilidade, de marketing responsável, de cuidado com o erário e, sobretudo, cuidado com o consumidor, que é a pessoa que está na ponta. Quando a gente olha a possibilidade e a discussão que já vem sendo feita em cima da territorialidade e olha para a possibilidade que a gente tem, principalmente dentro do Congresso, em entender como que essa territorialidade pode ser interpretada para contemplar os diferentes modelos de loterias, seja no modelo de loteria federal, seja no estadual, seja no municipal, a gente vê que a oportunidade de que uma nova regulamentação, e isso a gente vem construindo cuidadosamente dentro do Congresso, junto com a Frente Parlamentar de Jogo Responsável, junto com diversos parlamentares que têm buscado e entendido justamente com esse olhar de fortalecimento dos municípios, a importância da matéria, a gente vê que existe um caminho a ser traçado, onde justamente a regulamentação descentralizada, seguindo sempre a lei federal, como está estabelecido, como é a ideia constitucional, é um modelo de desenvolvimento regional, é um modelo que respeita o consumidor mais do que se pode imaginar, e principalmente é um modelo que transpassa a própria ideia das bets, que é um mercado que a gente não sabe, a gente não tem certeza de quanto tempo vai durar, e gera oportunidades econômicas para o curto, médio e longo prazo, quando a gente pensa principalmente nos outros modelos
de apostas. Queria agradecer. Muito obrigada. Obrigada, professor. Obrigada, Sofia. Thank you very much. It's definitely an interesting approach, on the question, and good to think about it. These issues. Now, moving ahead with Michael Stewart, who will share with us some of looking ahead. What are the future reserves to us in terms of the challenges the sector will face? Thank you so much. Good morning. Thank you, first of all, very briefly, thank you to Georgetown Law in the persons of Professor Don De Amici and Sophia, and thank you to IBDL in the figure of Murilo de Aragão. It's a pleasure and it's an honor to be here with this panel and with the distinguished speakers that we've had. As the second to last speaker on the last panel, I will be very brief, especially since I'm preceding the brilliant Fernanda Tortma. So I will be as objective as possible during this very brief presentation. I'm going to put on my multidisciplinary hat to talk about sports betting and regulation in Brazil. In addition to having studied law, I'm also a political scientist. And I want to bring a perspective of real-world implementation and the impacts that public debate and perceptions will have on the process of regulating or applying legislation in a hotly debated, a hotly contested market, as sports betting has been in Brazil. Sports betting in Brazil, I think, provides a fascinating case study, an intersection of law, regulation, politics, and sociology. I think if you were to genetically breed the perfect culture to be invested in sports betting, it would be the Brazilian culture. We are very online people. We have more phones than citizens. We follow soccer as a religion, pretty much. So all of the elements are there for this incredible growth that we've seen in the sector and the accompanying challenges that have come with the hyper-focus or the hyper-awareness of the political implications of the sector. As Bia mentioned before, I think it's important to give an idea of the order of magnitude of the investments, if we can call them that are being made in this sector by Brazilians. The executive director of the central bank, during a public hearing in the Congress, threw out the figure that, according to their estimates, Brazilians are spending 30 billion reais per month on sports betting apps and entertainment. This is an incredible figure. And I think it is actually the driving force behind the process of regulation for this sector is exactly the revenue that can be gained from regulating and taxing and incorporating that revenue into the Brazilian budget. So I think it's important to put that initially, the main driver of interest in this, it's not a legal question, it's a fiscal question. It's a way to generate revenue for a government that has a very large percentage of its revenue spent before it even comes in. So that was the driving impetus, and it creates certain problems in terms of perspective and narrative that I'll get into very shortly. There are a series of challenges that are facing the sector and regulation of the sector. I think the history of the approval of the law was very well discussed. It's not something new. It was actually the original bill dates back to 1991, 3 years after our Constitution was promulgated. It was approved in 2018. As we mentioned, 4 years went by. It was not regulated. In 2023, during this current administration, a provisional measure was drafted to get the ball rolling and to get, again, this fiscal component to incorporate that into the Brazilian budget. As we have seen, some issues are divisive. I think actually sports betting in Brazil is an issue that unites, but it seems to unite actors against it.
So it's one of the few sectors where members of the political left have very big questions about, whether you can use, for example, resources from the Bolsa Familia, which is a social assistance program, in order to make this bets, which has, of course, some very problematic repercussions in terms of your liberty to make a choice and how you can spend money that you're receiving in social assistance. The religious groups also are against sports betting. It seems difficult to find a unified voice for the sector. And I think that has very important implications in terms of managing the debate and in terms of managing the regulation. As a consequence of this sort of unified opposition to what actually presents an incredible opportunity for the fiscal possibilities, we have a series of challenges that exist in each of the three branches of government in Brazil. So we have challenges in the legislative branch, in the National Congress. We have challenges in the executive, especially in the SPA, the Secretariat of Fixed Odds Betting, that handles it under the Ministry of Finance, and then also in the judiciary, which presents a very complicated, multi-dimensional sort of challenge for the sector. In the Congress, we have, I think we've mentioned the CPIs, that's a Parliamentary Inquiry Committee. These have been very important in driving a lot of the debate around the issue. The current CPI that is ongoing in the Senate is one of several that we've had in the Congress. So prior to even the CPIs, we had an external committee in the lower house that looked at the sports betting issue through the lens of the manipulation of soccer games specifically. Then we had another CPI on the manipulation of soccer games, another CPI on bets, and then we have this CPI in the Senate. The driving, I think, force behind the CPI is sort of a theatricality, a way to get political spotlight and gain political capital by sort of punching a common enemy that society seems to have decided that is the chosen enemy at this time. So we have parliamentary inquiry committees that have done things like, for example, approve blanket fiscal secrecy violations. So a blanket lifting of fiscal secrecy, access to bank and tax information. They've done things like approve requests also for the breaking of communications for directors of the company involved in sports betting. They have the power to summon executives to testify, which then the executives go to the Supreme Court for a habeas corpus request to be able to remain silent and not provide incriminating information, even though that's already present in the Constitution. But the CPIs seem to revolve around three, I guess, important issues. There's a criminal component to these CPIs, and I think the one in the Senate began with that sort of lens. But then there's two other ones that are the subject of over 100 bills of law that are currently progressing in our lower house and in our Senate, in the National Congress. The first is advertising. There are dozens and dozens of proposals on limiting advertising in the sector. They range from, for example, not allowing companies to advertise on radio or TV after 8 p.m. There's limitations on only being able to advertise on radio, and there's blanket restrictions on all kinds of advertising for this sector. And it's interesting because if the main driver of the regulation and legislation is fiscal, and it's to generate revenue for the budget,
a lot of these proposals actually hamper the ability for companies that have invested in Brazil and have bought into the system of regulation, paying one of the highest licensing fees when you do the international comparison. Brazil had one of the highest licensing fees required and one of the strictest regulations. It seems somewhat of a contradictory enterprise. The second big group of legislative proposals concerns compulsive gambling. And this is also a very big component of the debate. Some of the proposals include things like having companies separate 1 day's revenue out of the year, putting that into a fund that will do treatment, that will educate gamblers and moreover, work for responsible gambling. As I said, I think a lot of these challenges there are consequences of a lack of a unified voice in the sector, and I think that's something that needs to be looked at urgently. Another issue is that the provisional measure that included online gambling in the sports betting bill is very unusual because we do have in our Congress a physical casino bill that would regulate and allow for the building of casinos and totems and video poker. And it's a somewhat curious scenario when I can open up my phone and play video poker on it or bet on a sports game. But if that phone is larger and attached to a stand in a 7-Eleven or something like that, then that is not allowed. So it's, I think Bia mentioned very well, the question that seems to be asked in the legislature, in the Congress, is about should we have sports betting? Should we have online games? And as Bia put very well, this is a reality. If we pretend that it's not happening, first of all of the companies will be offshore companies. We will generate no revenue. There will be no controls. There will be no transparency in terms of the mechanisms and the algorithms that govern how the application works. So there is a much greater risk of fraud and defrauding the gambling community. So this is, I think, a central issue in the discussion. It's also important to mention that the regulation of physical casinos has, of course, groups that support the regulation and the approval of the legislation, and then the approval and the publication of the ordinance that would regulate this law. However, these voices are obviously inserted into a political context. And because in Brazil we have elections every 2 years, every year is a pre-electoral year or an election year. And the closer that we get into the electoral season, the more challenging it is to engage in discussions that would upset core interest groups such as evangelical religious groups or even more labor movements that want to restrict social assistance spending on these issues. So again, I think it's an issue of framing. It's an issue of looking at this is the reality of the world that was allowed for by technological innovation. It's like social media. There are problems with it, of course. We need to regulate the way it works, but it's a reality. The question isn't, should we have social media? We have social media. It's not, should we have sports betting? That exists. As Bia said, the cat's out of the bag, or the toothpaste was squeezed out of the tube. But that's a reality of what it is. Very quickly on the challenges for the executive branch. Bia mentioned staffing. I think that's true. The group at the SPA does incredible work.
However, it is a very big challenge to include, last I checked, about 150 brands, dozens and dozens of companies, publication of over a dozen ordinances that regulate the specific aspects of the law. And there's many small issues of regulation that are tough to foresee and very difficult to implement. So just as a very brief example, we have an ordinance that regulates the sports betting and online gambling law in Brazil that states that there has to be a national registry of groups that cannot participate in the sports betting, either by choice, either because I consider myself a compulsive gambler, so I need to be able to put my name into a database. And whenever I open any app that will allow me to bet on my favorite team, it will check the database and say, no, Michael is a compulsive gambler. He has disallowed himself from participating in this scheme. It sounds very easy to implement, but with a very divided sector, with a long and slow public procurement process, even though it's not difficult code to build, who builds the code? Who pays for it? Who is going to put all of the data in? Are the companies in the sector going to agree on a specific solution? Or is the Secretariat going to mandate a solution built by the private sector? There are numerous legal hurdles to making that happen. It looks like the solution that was chosen is to use SERPRO, so we have a kind of a public technology company that will develop this code, but conversations about this specific issue have taken months now. It's about an entire quarter of a year trying to figure out how we are going to make this database work to check and make sure that not only compulsive gamblers can access the app, but for example, if you're a referee on a team, or if you own a soccer team, or if you're a soccer player, there's numerous scandals about the manipulation of soccer games that came from these public hearings in the Congress. And that's just one very small example of dozens and dozens of day-to-day challenges in regulating a sector that is not unified and is a public punching bag every day in the press, in the Congress. And then lastly, in the judiciary, because as I said, Brazil had one of the most expensive licensing fees in the world to join the Brazilian market. In a way, it's warranted. Brazil is an incredible market. We love phones, we love sports, we love to spend money on these things. But as a foreign company that decides to buy into the Brazilian idea of regulated sports betting and pay the millions of dollars that it costs to acquire the licensing agreement, structure a national headquarters, have statutory directors for that company, the entire hiring process, and then to find out that not only you are under investigation in the Senate for the mere fact of having applied for a license. So for the mere fact that you applied for a license, you're having your banking secrecy lifted, approved by this investigation committee. Not only that, but the Supreme Court is analyzing the constitutionality of the law that allowed you to make that investment and hire the people that you needed and come to Brazil. So when we talk about legal certainty, legal security, and the business environment, I think it's very clear that there are challenges for the sector. And as both presenters previously mentioned, the black market has continued to this day. It's the secretary that regulates, Ducena, said recently during a panel, he compared it to, I'll say it in Portuguese, enxugando gelo. So you're drying ice. You have a cube of ice, and every time there's a little water around it, you go and you wipe it off. That's how it works for him. You cancel 12,000 websites, you take them offline. In a month, there's 12,000 other websites that are offline. So the working groups that are currently working with the central bank to discuss ways to look at
payment systems and to try and get the situation under control are very important. But I'll just finalize by saying that when we talk about regulation and we talk about legal certainty, none of these conversations happen in a vacuum. All of these conversations happen in a context that is political, that is sociological, that is electoral in many cases. And the case study of sports betting and its regulation in Brazil has given very interesting insights into the interplay between those different fields of study. Thank you so much. I said I was going to be brief. I wasn't that brief, so I apologize. Thank you. Thank you very much, Michael. We're certainly going to look closely into these developments in the upcoming months and years. Now turning to our last, but not least, panelist, Fernanda Tortma, who share with us the other sides of this issue, talking about financial compliance. If you can present from there or here. But I go with the flow. Okay, please feel free. And thanks for sharing further remarks. I'm counting the time. Sophia, you don't have to. So good morning, actually good evening, no, but good afternoon, everyone. I wouldn't speak in Portuguese, but yesterday I got summoned, actually almost threatened by Professor Don. He said if I spoke in Portuguese, he would raise his hand and say, no comprendo, no comprendo. So I'll try to speak in Portuguese and in English, and maybe it would be a little bit boring or less spontaneous, but I see what I can do. So first of all, I have to thank IBDL, the Aragão family, Sophia, and Professor Don for his hospitality. And I'm very glad to be here. It's my first time in Washington. It's a great city, and I intend to come back soon. So I'll talk about the crime of money laundering committed by omission in this field of cryptocurrency. For Professor Don, omission, I think there's nothing so similar in American law, but it's the failure to act in violation of a legal duty. And this occurs in this field when obligated parties, the gatekeepers, fail to fulfill their legal duty to report atypical or suspicious transactions to COAF. COAF is the Council for Financial Activities Control. I will start to say COAF always. So, which is the Brazilian Financial Intelligence Unit responsible for receiving, analyzing, and identifying money laundering activities. This is not a new topic because we have this obligation to report, and when we are talking about companies or institutions who develop activities that are vulnerable to money laundering. So financial institutions, for instance, foreign exchanges and securities brokers and companies involved in the sale of jewelry, artwork, or luxury goods. These entities are known as gatekeepers. They are supposed to help the authorities in preventing the laundering of illicit assets. So as of law 14578 of 2022, legal entities that provide virtual asset services, the VASPs, involved in the intermediation, negotiation, or custody of cryptocurrency have also been included among the gatekeepers. So those VASPs are now, in Brazil, also gatekeepers. And Brazilian law, and I'm sure here American law also, imposes specific obligation on these gatekeepers. They are required to report to COAF any transactions they deem atypical or suspicious in the context of money laundering. So according to the anti-money laundering law and administrative regulations,
gatekeepers must fulfill the following obligations. One, the QIC, know your customer procedures, the due diligence, which is the verifying transaction details and their purpose, record keeping of data and transactions, internal controls and employee training, submission to supervisory oversight from COAF and other authorities, reporting of suspicious or atypical operation, and confidentiality. That means they cannot tip off people they report. So to illustrate, I will take the financial institutions, for example, banks in Brazil, which are regulated and supervised by the central bank, which is the Fed here. There is a circular letter in Brazil emitted by this Brazilian Fed, number 4001, that outlines the types of atypical or suspicious transactions that must be reported to COAF. And I'll bring some examples, only examples. Certain types of cash transactions, transactions incompatible with the client's financial profile or declared economic activity, the refusal to provide from those clients to provide information or the provision of false information, sudden unjustified changes in transaction behavior. Of course, someone could win the lottery and change his behavior, but it must be investigated, it must be reported to COAF. Although sometimes it's not a crime. I think everyone in Brazil that already made, I don't know, some transactions, like, for instance, to buy something in a high value, it's in COAF already. Of course, that doesn't mean that this person will be criminally investigated. It's just a report. So in certain very specific cases, failing to report such transactions may constitute money laundering by omission. So I'm talking about the crime that sometimes those gatekeepers could commit by omission when they don't report COAF about those transactions. I'm not talking about the one who is really committing money laundering by act. And this occurred recently, for instance, with a jury in Brasilia, a very well-known one, during Operation Car Wash. I think everyone heard about it here. And so let us now turn again to the regulation of VASPs. As I said, Law 14478 amended the anti-money laundering law to include VASPs among the list of gatekeepers. However, until now, there's no specific regulation to formalize their registration or to require them to fulfill compliance obligations. In other words, these companies are still operating in an informal regulatory environment and for the moment cannot be administratively sanctioned for failing to report suspicious activities to COAF. The decree is 11,563 designated the central bank to do this, to regulate the activities of VASPs in Brazil. And there is an ongoing attempt to regulate those activities. The central bank opened a public consultation regarding a draft resolution to regulate VASPs. And I think sooner or later we'll have this regulation. And it's important to say almost all those obligations the central bank has already for all the financial institutions, they are doing the same in this draft
of this resolution to the VESPs. So I think it's almost like equalizing those VESPs to financial institution. And well, and here comes something very important. In Brazil, legal entities cannot be charged with those kind of crimes, only environmental crimes. So we are not talking about charging a legal entity. We're talking about charging someone that works in those legal entities, and this person must make this report, and this person could be charged with money laundering if this person doesn't do so. And here comes another expression, and Michael, you will help me translating it to Professor Don. Here comes the jump of the cat. How do I say? The jump of the cat? Yeah. So please, here comes a trick. Here comes, the tricky part. There is the circular 3978 from Central Bank, which applies to financial institutions, said that require that legal entities formally designate to the central bank the individual officer responsible for ensuring compliance with the duty to report atypical and suspicious transactions to COAF. So in principle, this will be the person who could be held responsible and could be charged for this crime. Obviously, it's not a net automatically jump. So other elements must be present so that someone could be charged with money laundering. It cannot be something like someone forgot to report or something, or negligence. It must be dolo direto, something like, I think you understand. Yes, intentional. And there should be other elements so that we can make this jump from only administrative liability to criminal liability. It's not so easy, but it happens. It has happened in Brazil, as we saw. And so those gatekeepers, those people that works, those directors that works on those gatekeepers must be attend to it. So, and which are those several additional legal requirements? The possibility to act, the transactions must show objective indicators of money laundering. This means not only atypical or suspicious activities, but also indication of money laundering. I'm talking about crime and not only administrative liability. And the individual's failure to report must indicate clear criminal intent. It cannot result from mere negligence or forgetfulness. A red flag might be a sudden change in this designated person, individual standard behavior in a particular situation. For instance, if someone always reports cash transactions, but for a specific client doesn't do so. So this could be a change on behavior. The United States has similar obligation for those gatekeepers. The guidance issued by the FinCEN, the Financial Crimes Enforcement Network, clarifies that the Bank Secrecy Act applies to money services businesses that handle convertible virtual currencies. And those MSB must implement an anti-money laundering compliance program and designate also a responsible person to ensure proper enforcement.
Of course, there will always be ways to bypass control systems. Criminals, after all, are creative. That's true in any financial environment and also true in the virtual environment. But, and this is important, unlike cash hidden in suitcases, the classic image of illicit money, blockchain-based assets leave a trail. Every transaction is recorded, immutable, and in many cases, publicly verifiable. It's true that crypto assets bring challenges. I have 1 minute, but we should not demonize them or assume they are inherently more dangerous than traditional financial instruments. So we went to not to be on time. So I will end saying that there is a Brazilian expression, a Portuguese expression that can be literally translated as run after the loss. There's something like that in English? No, it means like something like to make up for lost. When it comes to regulating such a fast evolving sector as virtual assets, we will always be trying to run after the loss. So let's keep running. Thank you for your attention. Well, thank you very much, Fernanda. It was great to hear your thoughts on that. Certainly a very important issue we have to face. Well, consider the time. I don't know if we have time for a question, perhaps. Okay, from Congressman. Estou ouvindo muito e eu vi a fala de... Bia fez uma fala boa sobre organizar as coisas. E ela deu até o exemplo de uma cidade do interior de 2.400 pessoas. E é uma semente, né? E quando eu ouvi Michel e Fernanda, eu fiquei aqui pensando, ontem a gente conversou muito sobre a questão da regulamentação da reforma tributária, do delay que existe entre o que vai acontecer e o que está como norma, que precisa ser passar para a lixeira. A gente até comentou que a gente, quando voltar agora, eu sou deputado federal, que a gente vai tentar uma conversa com as duas frentes, a de comércio e de empreendedorismo, para tentar a construção de uma comissão permanente, ver se a gente consegue pegar as assessorias e consultorias que são boas da Câmara e do Senado e tentar uma formulação, porque de fato existe isso. Mas tem um outro assunto que ainda é mais grave, porque a gente está falando das normas da vida física, que a reforma tributária é a vida física, regulamentação, que são coisas assim absurdas. Por exemplo, a vida física existe o jogo do bicho. É proibido o jogo do bicho. É crime, é contravenção. E existe. E na vida digital, ainda estamos vivendo um mundo desinstitucionalizado, ilegal, fantasioso, cheio de retóricas digitais, mas no final a gente está vivendo isso. Só que a gente tem que tomar uma providência rápida, e não é só no Brasil, no mundo inteiro, que nos Estados Unidos também não é diferente. Tem os fake news, tem as crianças expostas, tem as questões neuropsicológicas e diversas coisas estão... as patologias que estão acontecendo em função das redes sociais, que não são poucas, e tudo pode, é uma exposição absurda de tudo pode, mas a gente tem que tomar... onde a gente vai, a gente vê isso. A questão da segurança, enfim, mas as bets, elas... O Banco Central anunciou mês passado 30 bilhões. Quando o Banco Central anuncia 30 bilhões, Fernanda, não é 30 bilhões.
porque ainda tem muita coisa que o Banco Central não consegue captar. Era 10 bilhões em setembro e assustou todo mundo. Em dezembro, supermercados anunciaram que tiveram uma perda de 9% no consumo que estava previsto, que vinha crescendo muito no consumo previsto, não estou dizendo no global. Então, está se tirando dinheiro do mercado, está se tirando dinheiro das famílias, está se tirando dinheiro, como uma própria André colocou, da Bolsa Família, dos programas sociais, né? Que é um outro problema. Você até falou das esquerdas e tal. Mas a gente tem que começar a pegar o mundo acadêmico, o mundo político, e a gente trazer uma reflexão sobre esse mundo real. Porque esse mundo real que a gente está vivendo aqui, conversando, falando sobre normas, não está aferindo, como deveria aferir, infelizmente, do tamanho do desafio, o mundo digital. Eu saio daqui, volto para o Brasil pensando assim, gente, de tudo que a gente viu, e não adianta discurso fantasioso, bandido bom é bandido morto, essa história. É isso nada. O que tem aí é um crime organizado, com métodos que estão na política, que estão no esporte, que estão no dia a dia das pessoas, que estão nos programas sociais, que estão tudo aí, e com uma ferramenta e que não é uma ferramenta que foi construída para isso, que é a internet, que é a rede social, que é o mundo digital, que se a gente não tiver coragem de sair do ar-condicionado e partir para dentro para resolver, eu não sei o que vai acontecer dentro de 10 anos. O que a gente assiste com esses marketplaces, com o e-commerce, com tudo que está sendo vivido no mundo, é um esmagamento do mundo físico, até no comércio, no varejo, no dia a dia, que você vê isso, onde é muito melhor você ser empresário do mundo digital do que ser do mundo físico, não é assim? Isso está em tudo. E não é diferente nesse tema de hoje. E eu queria fazer um pouquinho dessa abordagem a partir dessa temática. O que é que a gente pode fazer de prático para a gente colocar na prática, chamando o Congresso, chamando o Judiciário, dizer qual é a forma que a gente tem de começar a entrar de forma mais incisiva no mundo digital e dizer aqui este mundo também existe no campo jurídico, no campo legislativo, no campo, enfim, do dia a dia que a gente precisa formular. Thank you, Congressman, for your remarks. Does someone want to briefly say something, respond? Yeah, briefly. Oh, very briefly, obrigado pela pergunta. Eu vou responder em inglês para dizer, to say that I don't have the answer, you know. I agree with you. The challenges posed by the real physical world translated into the digital realm, at least to me personally, often seem insurmountable. And the only thing I can say is from experience, the more that we can collaborate and dialogue openly and look at best practices, look at international experience, dialogue with academia, I think these kinds of events bring real value to the discussion. And as you very well put it, we need to think about how to implement what we discuss here. And I think it's up to all of us to try and do our part. Thank you, Michael. I think it's a great way to conclude our panel and our beloved symposium as well. I'd like to thank our speakers who did great in this job, in this role. And thank you again, IBDL, CTBL, Georgetown Law for organize everything. So now I have the pleasure to call Sophia and then Don Diamisis to deliver their final remarks and to end this amazing symposium. Oh, yes. So let's thank the panel for this great. We're going to take a quick photo as we do with every panel. This way I can put them all up in my office. And then we'll have a few concluding remarks.
Yes. But only banks, for instance, look very good. There are some. Okay. Crypto is a Google. Because crypto is not. Right? I mean, Yes, it's yes, not- yes. But there are some guidances that people, crypto. They're very. Yes, Administration okay. exchange. Okay, you're going to go. Mas assim, eu cumpri, eu não recebi o seu. Eu tava Okay, so you're finally here. It's been an incredible 3-day trajectory, right? And I want to briefly thank you, everyone. Professor Don's gonna do the formal thank you, but I wanna call over to the podium because, you know, we are running out of time. Everyone wants to have lunch and to visit the sea a bit, right? And I wanted to call the IBDL representative, who happens to be from the same city as I am. Mr. Luis, please come to the podium. Bandeira. Obrigado, querida. Well, just in a few seconds to thank everybody for being here up to this moment. And I'd like, as a mission, Murilo Aragão had asked me to, in name, representing EBDL, our Brazilian Institute of Legislative Law. Thank you everybody that makes Georgetown University, but very especially you, Professor Don. Effectively, we had a spectacular legal symposium with, as I said before, very high level participations. Every panel had a participation of somebody from Georgetown, or in the panel or in the audience, and we had always you here, well, it's true. Not everybody has spoken English every time. I apologize for that. But as I said to Professor Dom, I'm a better singer than a speaker. Well, I would like also, in name of BDL, thank of this partnership with Sofia Signorelli. Sofia, who is from Pernambuco also. And I shall say that we have a conspiracy of dominating the world. And we are, as you can see, I've already taken power of the BDL at this moment. And the next mission is Sofia for dominate Washington, because I think it's a good place to begin. So Sofia, with all her network, all her ability to think about these panels and inviting everybody and organizing all that, had a terrific job. Congratulations. And also Daniela, I don't see Daniela, but okay, but and everybody from IBDL, from the organization, has been really fantastic, amazing. But, and at least, I'd like to pass the floor to the most relevant participation here, Professor Don Demichis. I would like to ask you for a great applause for him. Come here. Thank you. Thank you very much. Well, it is over. This was a terrific 2.5 days. We had 13 programs, 63 speakers, 13 moderators, 13 introducers. The panels covered a wide range of topics. Included people from the judiciary, people from the executive, people from parliament. It was really quite impressive. We started off with the Brazilian ambassador to the United States. We had the president, Ilan Goldfein, from the IDB here. We had Chief Justice Barroso
here as well. Not to mention a couple of other Supreme Court justices. High-level attendance, interesting dialogue, important issues for us to reflect on as we sort of share among this group an effort to, continue to unite and to foster ties that enable the two countries and businesses among the two countries to prosper. I am very delighted with the Center on Transnational Business and the Law that we were able to sponsor this, to host it, to convene you again here at Georgetown. This was the second year we did it. The first year was great. This was greater. And so thank you for that. We also had student awards. That was a new innovation. And as you can tell from this panel, we had lots of, or not this panel, this whole event, we had lots and lots of students involved. We actually, Georgetown is the largest law school in the United States. We have, on our educational system is different because people in the United States first come and get a four-year education in any subject at many universities, and then they go to law school, where they spend 3 years and end with their legal degree. Different than in Brazil and in most other countries, actually, where you go for 4 years and you get basically your bachelor in law, and then you come for a master's, and then you pursue a PhD. We were blessed this year with over 20 Brazilian students that came to pursue their LLM degree. There is a group that you heard about, Brasla. It is a force in and of itself. They are active. They care deeply for the country that they come from. They come here to learn and learn both about the subject of law, but learn about the United States and always think about ways to connect and to form relationships. I want to thank IBDL and Murilo, who did come to tell me he had to leave early, for a magnificent partnership this year. And thank you very much for your remarks as well, and for all of the participation. At Georgetown, we had a great crew. And I see back there filming, but I want to call out Jessica Broom. Jessica, stand up. Keep your phone on, but stand up. Thank you for this. I'm not sure we could have done it without Jessica, actually. We have the Brasla students. Please all stand up. All of you that are here, stand up. And alumni, Brasla alumni, stand up. There are many of you. Thank you for that. I have some special people that I'll call out, part of the team, and what I'll call, the team was actually not a huge team. Lots of people participated, but the team, Jessica, we've mentioned, Daniela, we also mentioned from IBDL, but Flavio Lippert, Karen Fassi Wilbur, Lucas, are you still here? I'm going to call out Lucas. Lucas came here for, Lucas, stand up. Lucas was actually here. He's pursuing his PhD in Brazil. He came here as a visiting researcher under my supervision, and he's done a terrific job. Luisa Quieros de Castro, who works with Sofia, Mariana Beltram. She had to leave, okay. Mariana Viana and Rodrigo Buzzi. This was our team, and thank you very much. Now, there's one person that I haven't mentioned, and maybe I've mentioned her before, but she has been critical to both the first program and the second program, and that is Ana Sofia.
Ana Sofia, please come up here. As I said, I think I started off this conference. I say it so many times. I don't know who I've told now and who I haven't told. This started when she came into my office and she said, "Professor, I have an idea. I have a dream, okay? I have an idea." And she had not been in the United States very long. She had been in my corporations class, 75 students, big class. She sat way up on the top and she was always like waving her hand and trying to interject. Clearly, she had both a lot of energy, but a lot of ideas and was not shy. She was willing to, sort of assert herself and to speak up. A very, very good example, a role model to all lawyers and to all women lawyers. And so thank you for that as well, Sophia. She and I will get together tomorrow and debrief a little bit about this, debriefing actually what worked, what didn't work, how we keep on time. All of these sets of issues we will explore and think about. We will explore whether we do this for a third time, but I think you already know what the answer is. So with that, Sophia, why don't you come up here? And no, come up here. I know you're there. Let's give her a round of applause. I'm very, very appreciative. Do you have any final words you want to say in Portuguese even? Oh my gosh, I'm allowed to speak Portuguese for a Well, if you bit? translate for me. Ok, so primeiro eu quero agradecer a todos. That's okay. No, go. É I muito. speak Spanish, so I understand a little bit, and French, so I understand a little bit more. O professor Dom, ele acreditou, né, nesse sonho desde o começo. E ele, como vocês podem ver, é muito mais flexível e, assim, tem uma alma brasileira, né? Ontem eu ouvi uma frase que é assim, uma vez que você se torna brasileiro, você nunca volta atrás. Eu acho que ele já se tornou brasileiro. E eu estou planejando um tour para ele no Brasil. Então, quem tiver aí, quem quiser levá-lo para os seus respectivos estados, venham falar comigo. Eu estou sendo essa agência, né, de fomento do professor Dom no Brasil, entendeu? Mas agora, né, falando sério, e nada disso seria possível. Ele está falando de mim, mas na verdade nada disso seria possível sem ele, porque todo o apoio de Georgetown, todo o apoio, né, todo o envolvimento dos estudantes, e vocês viram que o reitor da universidade estava aqui no primeiro dia, né? Isso para uma universidade americana né? O Michael está ali balançando a cabeça que ele foi para a Penn e sabe quão difícil é isso, né? Então tudo isso foi o professor que deu essa oportunidade para nós brasileiros trazermos um pouco do que realmente é o Brasil, né? Porque às vezes a gente tem uma impressão de que o Brasil, infelizmente, né, os estereótipos eles são muito muito duros com o Brasil. E ontem, quando eu até brincava, né, isso é Brasil, a gente pode chegar atrasado. Na verdade, não é isso, né? Na verdade, a gente sabe que nós somos pessoas flexíveis e adaptáveis. O brasileiro tem essa característica, mas também somos pessoas muito comprometidas, muito trabalhadoras, sérias e muito bem preparadas. Eu acho que o que a gente teve aqui foi uma demonstração disso em todos os sentidos, em quem trabalhou no backstage, em quem esteve aqui à frente falando, seja como moderador, como apresentador, como palestrante. Então, é isso que a gente quer mostrar do Brasil. A gente hoje acordou com algumas notícias, né, sendo publicadas sobre o evento, todas elas positivas. Nenhuma delas falando que o evento era um evento de encontro. Não, o evento foi um evento acadêmico, é um evento com excelência acadêmica invejável e que envolve uma série de professores de Georgetown, que é uma escola, como o professor colocou, uma escola de altíssimo nível nos Estados Unidos. Eu tive a honra de ter estudado aqui. Não fica atrás de nenhum Ivy League, né, que é até um termo um pouco, né, atrasado em se tratando dos Estados Unidos. E é uma escola que permite o diálogo, né? Vocês viram que nenhum painel a gente sempre se preocupou em trazer os dois pontos em todos os
os painéis, porque a academia permite isso, né? A academia não é um monólogo, a academia permite essa... E é da onde vêm as grandes ideias. Quando a gente consegue colocar os dois lados para discutir e trazer uma síntese, né, do que aquele tópico ali traz. Então, eu fico muito orgulhosa que todos tenham saído felizes, né, e satisfeitos com o evento. Eu acho que, no fundo, é isso que a gente queria, que cada um aqui pudesse, né, ter ideias, voltar para o Brasil, como eu falei no começo, né, com um sentimento de dever cumprido, de que pôde, né, se conectar, de que pôde debater e colocar as ideias em execução, né, colocar as ideias no plano do fazer também, do executar, que foi o que a gente fez aqui, né, transformou uma ideia em um evento que a gente jamais imaginava que tomaria essa proporção. E já convidar a todos, já que o professor me permitiu, né, já falar dessa terceira edição, convidar a todos para a terceira edição, que não sei como e não sei com que energia, porque eu estou cansada, mas graças a Deus não fui só eu, longe de ser só eu jamais conseguiria fazer isso sozinha, né? A gente tem um time muito grande e convidar para quem quiser ajudar, seja como sponsor, seja como apoiador, né? Seja vindo novamente, né? Retorne no próximo ano, a gente vai ficar muito feliz em recebê-los. Então, muito obrigada and thanks, Professor, for this brilliant opportunity for me to speak in my native language. Thank you. And with that, the 2025 Doing Business in Brazil Legal Symposia is concluded. For those of you who travel back, safe travels, and we hope to see you soon.